Good afternoon, Mallorcan fans. Welcome to another season to the League Santander. We are live here this afternoon. So it's months now since we saved ourselves in Pamplona, and here we are today in an absolute icon of a stadium in Spanish football, which is San Mamés Stadium. We're seeing the Mallorca players arrive to the stadium now. This is images from just a couple of minutes ago in this refurbished and renovated San Mamés Stadium. So second consecutive season for Mallorca in the top of the league. We'll be bringing you the starting lineup by Javier Aguirre very soon today. He did already give some of the names in his previous press conference. We're sure you can imagine some of the other ones, but we will be giving you some surprises. We're sure that with the Mexican coach that we have, there always will be some surprises. So pretty chilled arrival from the players today. Very concentrated looks and relaxed looks. There's Marishi, kang-in there, and Gio Gonzalez. Always smiling, our Kosovan player. He does love a battle against some really tough midfielders, and we're sure that today is going to be one of those days. Clement Grenier there, starting the season for the first time with our club. A lot is expected of Clement Grenier and of kang-in this year, and then there was Abdon Prats there bringing up the rear. And this is live images of the San Mamés Stadium today. It's 24 degrees. And we're live in the commentating box, right at the top of the stadium today in the San Mamés Stadium. Excellent views that we've got here from our commentating box. It is a lovely way to watch football. It was already great from the old San Mamés Stadium. But we have to say, every time we come here, we always enjoy it. But the most important thing is to get some good results and start on the right foot today. And hopefully come away with a victory. And at least get some points in this first match of the league. These are the shirts that are going to be used in today's match. This is the third official team kit this season. So a white shirt with those red stripes on the sleeves. All three kits this year are pretty nice. There's that Mallorcan captain's band as well for Raillo. We were looking at the report that we did the other day on the new captains of the shirt. So Raillo is going to begin the season as first captain and is going to be playing today. Queríamos ir viendo estos dorsales, estas camisetas que estaban ya hace un buen rato preparadas aquí en el vestuario del nuevo San Mamés para este partido que vamos a disfrutar y que nos va a enfrentar al Athletic Club de Bilbao. Primera jornada, como decimos, se han jugado pues muchísimos. As we said, first round of La Liga today. There's lots of teams to play today in this first round. There's still three other matches apart from ours. There's also a Betis versus Elche later, so that's putting the match a little bit in context. So we definitely want to know our starting lineup. So we're going to go to the grass in the San Mamés Stadium and to our colleague Victoria Pellicer, and she's going to tell us about, yes, this is her first day as well. So it's a good big welcome to her, and tell us what you know. Yes, what an atmosphere today in this first league match for Real Mallorca.
So line of 5 in defence. We're going to have Maffeo on the right, Jaume Costa on the left, and in central defence we've got Raillo, Martin Valgent, and Cobede in his debut for Mallorca. Midfield today we've got Kang-in Lee, we've also got Grenier and Battaglia and Dani Rodriguez. And up top, we've got Vedat Murishi striking today. So thank you for that, Victoria. Yes, lots of speculation over who was going to be starting for Javier Aguirre in this first match of the season. So Rankovic is going to be debuting in goal for us today. It's his first official match in goal with this team. Battaglia has returned to the team as well. De las noticias, ¿no?, que nos deja este 11 del técnico mexicano para afrontar este partido ante el Athletic Club de Bilbao. Luego os contamos también el equipo de Ernesto Valverde. So we will be bringing you Ernesto Valverde's lineup as well, closer to the beginning of the match, of course. En el Real Mallorca y que nos acerca también un poquito más a nuestro equipo rival, pero buscando siempre ese punto de conexión con la historia, con el pasado, con la actualidad. So of course it is obviously very important always when we face up to our rivals to understand the history and the culture of the places that we visit. And we actually conducted an interview with Ernesto Valverde, who has come back to the Basque country to coach this team this season, and he does have a Mallorcan past because he ended his footballing career in second division in Mallorca. So we had a chat to him and we want to know about the match and also about his Mallorcan past. He of course now has a strong reputation as a coach, but he's also got a strong reputation as an ex-player as well. Bueno, mister, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada, Ernesto Valverde. So thank you very much for conducting this interview with us. So let's conduct a time machine from when you were in Mallorca and let's go a bit further back. So we're going to ask you a little bit about the first match of the league as well, of course. So you are definitely linked to Mallorca club, even if some of the younger fans will not relate you to the club for that season of 96-97. Yeah, I was there for a year. It was my last as a player. I'd come out of the Athletic and I had the opportunity. They were in second division at the time and they were hoping to come up, and we were able to come up, and we came into first division. There's lots of new faces that year, and I was one of them. And my memories of Mallorca are especially because of coming up through the ranks that year, and my daughter was actually born there that year. Se da esa opción de mercado, ¿no? Al final, con esa larga trayectoria, ¿no? En el Athletic, antes en el Barça, Español, empezaste en el Alavés. ¿Cómo se da para que con 32 para 33 años te llegue el Mallorca y se dé? Estaba también Víctor y Pichi Alonso ahí, no sé si había esa conexión, no sé cómo se dio tu fichaje. So there was players such as Víctor and Pichi Alonso there. What was your relationship like with them? Well, we all knew each other. Mallorca had pretty important players that year, and they signed important players too. There was a mix of young players and then experienced players. And I think that was their way of thinking and signing that year. I got the call. I thought it was a good option.
ir hacia adelante, sabiendo también que el Mallorca Of course, I'm always trying to move forward as a player. En aquellos años pues hacía muchos cambios, luego en Navidad también. Mallorca at that time was a club that was in constant change. A lot of new players arrived around Christmas time. It was ambitious. Había un fin, ¿no? Que era el subir a primera división. Había una nueva propiedad en aquellos años. So obviously there was a goal, right, which was to come back into first division. Que entró en el Mallorca. Estaba el doctor Beltrán de presidente. Presidente, sí, sí, exactamente. Dr. Beltrán was the president of the club by then. Yeah, I mean, all the players remember him very well. Era una persona de Mallorca que tenía mucha llegada al. Yeah, of course. I mean, we remember him as a Mallorcan who was very passionate and had that Mallorcan sentiment that really kind of hooked people, really. He was a very nice man, and he used to really push us forward to keep improving. And to win matches, which is, at the end of the day, that's what it's all about. We weren't able to come up to first division in a direct way. You know, it did end up in playoffs at the end. Que el año anterior era repetido, con esos miedos que siempre llegan cuando se repite una cosa que ya ha pasado y encima no te ha ido bien, pero bueno, finalmente fue bien, ganamos en la vuelta y bueno, lo celebramos y bueno, ya para mí era prácticamente el final de mi carrera. Fue un año, podríamos decir, con final feliz, ¿no? Pero convulso también, ¿no? Que en esos. So it was a year with a happy ending, but it was definitely, it was a tough one too. Se apretaba, ¿no? El acelerador para intentar conseguir ese objetivo. Siendo líder durante muchas jornadas también cayó el entrenador, Víctor, hubo muchos cambios. Bueno, es que también en aquella época era una época en la que se cambiaban muchos jugadores, se cambiaban muchas dinámicas. Well, it was also a time of a lot of turnover of players, lots of different dynamics because of the poor results. Por conseguir resultados. Y el Mallorca no era un equipo ajeno a ellos. Recuerdo que estábamos muchísimos jugadores. Mallorca was under a lot of pressure to get those good results. Y bueno, al final todo se justifica cuando consigues el ascenso. Y también recuerdo que después de terminar. I mean, yeah, then everything gets justified when you end up moving up to first division. But I remember that season there was a lot of changes inside the team. It was a new project, new division, new category, and then of course we had Cooper after that. Del ascenso, ¿no? Donde germinó un poquito ese proyecto ya en primera división que le mantuvo durante muchos años. Yeah, I guess that was when the seeds of first division were sown. Yeah, then I mean after that I think there was a bit of a golden age for Mallorca with really good results. Años muy buenos hasta que las cosas no empezaron. Really good years. Sí, yo creo que fue until things weren't going that well again. But yeah, they had a couple of seasons that were at a really high level for the club. And how do you remember that year on a personal level? Es diferente a lo mejor a grandes ciudades donde habías estado, ¿no? Bueno, en cuanto al entorno, pues qué te voy a decir de Mallorca, es que es una maravilla. Pero es verdad que era un equipo que tenía presión. Había mucho relax, tiempo para el relax. No, había presión porque había que ganar siempre, entonces eso se nota. I mean, there was pressure because we always had to win, and you can tell that in the atmosphere. Aunque todos los equipos tienen que ganar, es una tontería lo que estoy diciendo. I mean, every team has to win. I mean, it's silly to say that they don't. Hay que ganar y. But you can feel it when you're in a team where to draw is not enough. You need to win. Muchas jornadas en la parte de arriba y nos descabalgamos al final. We spent many legs of many rounds of the league right at the top. Es una cuestión de no fallar nunca. Un empate. And at the end of the day, it's one of those things where you can never have a bad match, and you can't have a bad defeat in certain places because it's brutal. Algún entrenador salió de allí, ¿no? Estabas tú, también estaba Tito Vilanova, ¿no? So lots of coaches have come out of this era in Mallorca. Recarte llevo también ese año conmigo, en fin, Quique, Barbero, mucha gente. Había cuna, ¿no? Había, bueno, con muchos mantengo la relación y bueno, la verdad es que teníamos un grupo que estaba bastante bien, a pesar de que había mucha gente de fuera,
pues, pero estábamos bien, estábamos juntos, estábamos bien cohesionados. There was a lot of togetherness, there was a lot of cohesion in the team. Un buen grupo. Ahora estaba recordando que estuve con Stankovic cuando jugamos con él, estuvimos en Belgrado jugando un partido, estuve con él. Sí, sí. Sí, Jovan Stankovic. Sí, Galka, yo creo que también. I played with Stankovic, I played a match with him, Galka was there as well. He was important at the time as well, he was very young and he had a massive projection as a player. Un tanque, ¿eh? Sí, sí, sí. Todo lo contrario que yo. Vico as well, who was a massive player, absolutely the opposite of me. You know, he could break bricks, that man. Yes, I think one of his most memorable images is a goal against Alaves, where he jumps about a meter into the air. And yes, he was a very, very big guy. Y te iba a preguntar, ahora cambiamos un poquito de tercio ya para acabar, ¿no? Pasamos a la época actual, primer partido de liga, el Mallorca. So now we're coming back to present day. You know, you're back coaching in a club. So I wanted to ask you, what do you do in your free time? You know, as a coach, you've come out of that time in another club and you're coming into a different club. Can you switch off and enjoy life, or have you always switched on with that? Mirando el fútbol. Hombre, vamos, yo creo que tienes tiempo para todo. I think you've always got to have time for everything. When you're in the dynamic of training, you're always focused on your team and doing the best training sessions possible and trying to get the best performances. Mucha gente a tu alrededor, a tu cargo en cierta medida, tienes que dirigir un grupo y bueno, y cuando paras, pues es como si se parara todo. Entonces, and when you stop, it's like as if everything stops suddenly. Entrenando dices, joder, si no hiciera, si no entrenara que hay tantas. Sometimes when you are coaching, you think, oh, if I wasn't coaching, you know, there's so many things I'd want to do, but then, you know, when you travel, you don't really, you know, you want to be there and you want to be focusing on, and when you travel with football, you're thinking about, oh, I'm not really enjoying this place, and then when you travel for pleasure, you're thinking that you want to be involved with football. Dedicado tiempo a hacer otras cosas que me gustan, a tener más tiempo para determinadas cuestiones y al mismo tiempo, pues bueno, siempre tratas de estar al día, pues porque te puede venir una llamada en cualquier momento y tienes que coger un equipo y tienes que estar preparado, ¿no? Y analizar, pues bueno, pues en partidos determinados. But in football, of course, you've just always got to be prepared for everything. You've got to analyze certain matches. Nuevas ideas, entrenadores nuevos que van saliendo, pues que los consideras interesantes y ver cómo juegan, ver qué es lo que están aportando. Ese tipo de cosas. You've got to take certain players and see what they're bringing to the table. Sí, cosas, los datos, ¿no? Y tantas cosas, ¿no? Que están adquiridas y impregnadas, ¿no? En el fútbol que, como tú dices, que vienen nuevas cosas y hay que estar siempre actualizado, ¿no? And of course, in football, you've always got to be right, you know, up to date with everything, and you've state of the art and keep in with the times. Intentar sacar lo que nos interesa, ¿no? Porque en el fondo hay que ir a racionalizar todo eso, no es una cuestión, no es una montaña de datos y ya está, sino ir a racionalizar todo eso y buscar cosas que luego te pueden ser interesantes para mejorar tu estilo de vida. Of course, you're always looking for things to keep making your job and your career very interesting. Primero es como abrir el melón, ¿no? Tanto para todos los equipos, al fin y al cabo, con una temporada atípica porque of course, for all the clubs, this season's going to be quite unusual because there's going to be that rest month in November because of the World Cup. Un equipo en Mallorca que está haciendo una buena pretemporada. Solo le han hecho un gol. Well, I mean, they're always Mallorca seems to be having a really good pre-season. Y un equipo solidario que terminó el año fuerte. El año fuerte me refiero a que sobre todo tenían ese partido importante. They ended on a high note as well, which obviously you could really tell that in Pamplona. And I think they're going to try and hold on to that energy that they had in the last matches of the league. Eso te iba a preguntar, el entrenador es uno
más de 400 partidos, ¿no? Con experiencia. Pues sí, un clásico y además un entrenador que le conozco bien, que... Of course, and I do know Javier Aguirre very well. De su carácter, de su entusiasmo, de su discurso y a los que siempre es difícil de ganar. Yo me he enfrentado a él muchas veces, tenemos una buena relación y sé que esos partidos... We have a pretty good relationship. De hecho, además, mira... They're always complicated, those kind of... Lo perdimos contra el Español, que entrenaba Aguirre. Habíamos perdido uno en Copa, pero el primero de Liga que se perdió en el nuevo Samamés fue contra el Español y lo entrenaba él. Y le dije además, mira, es que ser tú el que venga aquí a ganarnos el primer partido, es verdad. Pues nada, mister, mucha suerte en la temporada, en esta primera jornada, que ganen So mejor. obviously, best of luck to the season for you. Pero le deseamos sobre todo mucha Of course, we do wish you the best of luck. We are the official Mallorcan journalism team, so we can't really say much else, but we do wish all the best for you, and it's been really nice to remember your past in Mallorca. Bueno, pues ahí estaba la entrevista con Ernesto Valverde. Yes, so that was the interview there with Ernesto Valverde, the ex-Mallorca player and now coach of Atlético de Bilbao. So 5-5 now, the goalkeepers are already warming up. En breve empezarán ya a aparecer los equipos, ¿no? sobre ese césped para empezar los calentamientos. Vamos a recordar ese 11 del Real Mallorca. Enseguida escuchamos también a Tony Amora, el segundo entrenador del Real Mallorca. We're just going to remind you of that starting lineup for Mallorca. So we're going to have Rajkovic in goal, Maffeo on the right wing, Raillo, Martin Valgent and Copete, who is debuting today in the central defence, Jaume Costa on the left wing. Then we've got Battaglia in the middle of the field, Dani Rodriguez on the left wing and Clement Grenier on the right wing. Up top we've got kang-in and striking today, Vedat Murishi. De Ernesto Valverde, el 11 del Athletic Club de Bilbao, que va a formar con Unai Simón en la portería. So for Bilbao we've got Unai Simón in goal. En el lateral derecho con Geray y con Vivian. Como centrales. In defence today you've got De Marcos on the right, Vivian in the centre with Geray as well, and Yuri on the left. Sanset and Vesga in midfield, and striking today for Atlético Bilbao, Berenguer, Iñaki Williams and Muniain, and then Villalibre striking at the top for him. Las declaraciones, para escuchar las sensaciones antes de esta primera jornada de la mano derecha de Aguirre, del mallorquín Tony Amor. So we're going to go and hear from Tony Amor, Mallorca's assistant coach, with Victoria Bellicer. So I'm imagining you're very, very eager to kick off this season. Yeah, we're feeling really confident. It's going to be complicated, of course. We're really excited. It's been some really good feelings throughout the season, the pre-season. We're finding things that we need slowly but surely. You know, we've got new players, new coach, new president, and they've also got new players and a new coach. And we know that we've got to go out there right from the start to win. So we're going back to that line of 5 in defence that Javier Aguirre is fond of. So yes, our new players, we have absolute confidence in them. We trust all of them that are playing today, as well as the players on the bench. I think one of the bases of this team is the order that we've got. And then we're going to try and be pretty dangerous on the offense today. The last memory against the Atlético de Bilbao, it was a victory, so hopefully today you can come back with the 3 points again.
yeah, I mean, that's our intention today. It's our debut. We really want to come back with some good feelings. Until now, we've only conceded 1 goal and it was a penalty. So, yeah, feelings are pretty good. We haven't scored as much as we would like to, but we have been scoring, and that's positive as well. And we just want to be competitive from the start to the end. So that was Tony Amor's words there, Mallorca's assistant coach. You can hear the applause of the fans who are greeting the Atletico de Bilbao players onto the pitch to initiate their warm-up too. We can see the Mallorca players there warming up in their green warm-up kit with the white shorts. We will be playing today in our 3rd official kit. So it is 5 p.m. here, less than half an hour now until kickoff time. Iglesias Villanueva is going to be refereeing today, with Mateo and Cerezo as assistant referees. Manzano is on VAR and Jaime Yadre is there too. Enseguida, ¿no? Buscamos también ya la opinión de nuestro comentarista. Vamos a hacer la primera pausa aquí en el camino en nuestra retransmisión. So we are going to go to a quick ad break for the first time today in our Play Red Live show, and we'll be back with you very, very soon to talk with our guest commentators today. And hopefully we're going to be in for a less struggle of a season today for us, and we'll see you very soon. És el meu cor malferit que demana acció. Un amor sense barreres davant meu ha cobrat vida. Ja aviam què passa, ja aviam què passa. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa.
Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en el nuevo San Mamés. So we are back here in the new San Mamés Stadium. We love to see these images here. It's a festivity in Mallorca today, so lots of people are making the most of it, and they're with their friends, they're on the beach, but about 200 Mallorca fans have made their way over to the Basque Country to watch the match live and show their support. So lots of Mallorca shirts there and lots of so I think we've got our colleague Victoria on the grass for us. Yes, up to 200 fans have made their way over from Palma this morning. Hopefully to enjoy, to witness the taking of 3 points. Y bueno, otro buen mallorquinista que yo creo que ya me está escuchando, ha debutado, ¿no? So another loyal Mallorca fan. Él no es un debut, evidentemente, pero bueno, podríamos decir que es un poco como Bataglia, ¿no? Como Murici, jugadores que estuvieron en nuestro club y que vuelven, ¿no? Después de cerrar su incorporación. Comentarista, Juanjo Dobla, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. So we're going to go and talk to Juanjo Doblas, who is very present in our commentating last year. Pues sí, ha sido una negociación dura, pero bueno, aquí estoy otra vez. Yes, it was. Yeah, you managed to poach me back, but I know I'm really happy to be back. Bueno, muchas ganas de, and I was really excited for the league to start again. Y bueno, sensaciones, ¿no? Después de esta pretemporada, pues la verdad es que bastante inmaculada, ¿no? Para el. So how are you feeling? You know, obviously it's been a pretty immaculate pre-season for Mallorca. Only one conceded goal. Sometimes they say that if you have a good pre-season, then you have a bad season. Some people say if you have a bad pre-season, then you have a good season. But in any case, we are looking strong. And what do you feel about what you're seeing until now? La pretemporada sirve para ver el nivel que tiene el equipo. Es cierto que los partidos han estado bien. Creo que el bloque, the matches have been pretty strong at the moment. Como que ha tomado más conciencia, ¿no? De la importancia de defender la portería. Y lo único que tenemos que materializar las ocasiones de gol, ¿no? Yo creo que fue una asignatura que nos quedó pendiente de la temporada pasada. I think we do have to concentrate on our goal-scoring capacities. We've had some new signings, of course. But I trust in the fact that there are going to be players that are going to bring the level up and keep it up. No lo pase tan mal como el año pasado, pero sobre todo muchas esperanzas y con muchas ganas de ver al equipo en competición, ¿no? Porque la pretemporada. And I'm really excited to see the players actually playing. Pero luego la competición es otra historia. Es otra historia, sin duda. Juanjo, estamos viendo ahí los jugadores del Mallorca calentando 22 minutos, ¿no? Para que arranque esta. So we are looking at the players warming up now for this first round of La Liga. Visiting in the Athletic Club de Bilbao Stadium. So of course it's back to the start for the project for Javier Aguirre, who arrived for the last 9 matches with Mallorca last season. Lots of players that he had at the end of last season that are here again, such as Murici, Bataglia, Grenier. We do know that the market is still open, and we'll see how the team kicks off. Yeah, I mean, his arrival came at a very difficult time for the club.
they weren't producing the results that everybody expected and hoped for. Nobody would like to take that bull by the horns at that time, so it was a so yeah, he's starting from scratch this year. He's been able to design the team a bit from scratch as well. He did say in the press conference that he's waiting for new signings, but in any case, with the team that he has now, he can work a lot in different ways, different dynamics with these players, and he can always modify and vary, and whatever he does, that's going to always change the performance of the team. Ganar sobre todo en un campo complicado y contra un rival muy complicado también. Luego se lo pregunto ahora también a Victoria. Además, Victoria, un campo que pues hace años que el Mallorca no gana aquí. La verdad es que nos está costando. So Victoria, it's a stadium that we have not won in for a pretty long time. So yeah, it's a tough one for us. Yeah, because we'd have to go back to the 2009-2010 season to look at the last victory that we had in Athletic Bilbao Stadium. And there are more and more people, by the way, arriving in the area of the stadium where the Mallorca fans are, and they're already starting to sing some Mallorca fans. I can even hear them with my headphones on. So the technological advancements in these stadiums. This one is very similar to the Metropolitan Stadium, and it is a beautiful stadium. The acoustics are fantastic. Sin duda, sin ninguna duda. Oye, Juanjo, vuelvo contigo. Escuchábamos antes la entrevista, ¿no?, que hemos escuchado también en las últimas horas con Ernesto Valverde. So, Juanjo, we went earlier and we listened to the interview with Ernesto Valverde. I think you were in the youth team that year, but what memories do you have of a player like that? He was in your position, he was at the end of his footballing career by then. So what do you remember of him as a player? Sobre todo los que jugábamos en esa posición, los jugadores que destacaban en posiciones. Well, he was always a bit of a point of reference, really. No se veía como referencia. Yo cuando llegó al Mallorca, sí que fue en un momento que yo estaba. When he got to Mallorca, I was in the youth team, as you say. We would train and we would do matches against the main team. Un poco la historia de Valverde, ¿no? Jugador habilidoso, jugador. And, you know, everybody who knows him knows that he's a real, a very skilled player who used to make the most of any opportunity that came his way. He was powerful. Obviously, in combined play, he really brought a lot to the team. He was only here for a year, and we expected a lot of him as a player. En un club como el Mallorca, en aquel momento, tener un jugador como Valverde era algo significativo, era algo de club importante. But at that time, to have a player like Valverde on the team was always a real asset. Pues también de inicio en este 11 titular Vedat Murici, este tipo de partidos que we do have Murici starting for us today. He does like these kind of matches. Como son del Athletic Bilbao, la verdad es que estos son los partidos que le gustan a Murici, Sí, bueno, a mí me has pillado ahora que estaba justamente aterrizando aquí en el set, ¿no? Y me acaban de pasar la alineación. Y bueno, la verdad es que estos partidos contra un equipo rocoso, sobre todo en defensa, ¿no? Porque yeah, well, I mean, these kind of matches against a bit of a rocky team. Muy juntito, muy de cerrar espacios, muy de cortar los balones aéreos, ¿no? Y en esta ocasión con Murici ahí arriba, pues la verdad es que van a ser duelos muy bonitos, ¿no? Yo creo que es una. And there are going to be some really nice battles against Murici today. Sobre todo con ese sistema táctico que vamos a emplear, ¿no? I think that's the kind of tactical system we've got to start to use. Colgando lateralmente, pues tienen que encontrar la cabeza y el remate de Murici, ¿no? Esa es una de las piezas claves para el. And Murici's going to have to find all those rebounds today. That's going to be his key points of the match. Esta pretemporada, entrenamientos y demás, que lo percibes, que lo notas, eso es lo que le gusta, ¿no? Estos dos carrileros, Mafeo por la derecha, Jaume Costa por la izquierda en el caso del partido de hoy. And of course he is very well accompanied in the sense of Jaume Costa on the left and Pablo Mafeo on the right, so hopefully that's going to be a winning combination.
a mí me sorprendió ya no solo por la capacidad de trabajo que tiene, que es enorme, es un jugador que se funde los 90 minutos. Yeah, I mean, he always surprises me because he's got an amazing amount of stamina. Gana casi al 100%, pero luego también es un jugador que te permite descargar, ¿no? Que en ese juego interior es un jugador que contrariamente a lo que la gente se piensa, pues es capaz de ni mucho menos que hacer de paredes, de buscar un juego combinativo con salida desde banda. Es decir, es un jugador que tiene recursos más allá de lo que es el juego aéreo, ¿no? Yo creo que es una pieza fundamental que el Mallorca ha ganado mucho firmando a este jugador. He is really a fundamental piece, and I think we've gained a lot by signing this player. De jugadores, yo creo que vamos a ganar todavía mucho más de este jugador, ¿no? And I think we're going to see a lot more of this player as we move on. Los 15 goles los llegue a conseguir, ¿eh? A ver si es verdad que he recordado ese partido de la temporada pasada en casa ante el Athletic Club de Bilbao, que luchó aquel saque de banda y la gente lo coreaba y la gente se volvió loca, aquel partido que ganó. Yeah, I remember in Mallorca Stadium, he, when we beat our rival 3-2 after that last-minute goal from Futbol, but everybody was singing for him for his battle against that offside. Just a fun fact from Victoria here about Brankovic. He's the first player to exit the pitch. There was an embrace there with Leo Roman. He is extremely concentrated, and his teammates are still on the grass. Of course, our goalkeeper today will be feeling extremely nervous and definitely determined. So I guess he wants to go and have a cool head in the changing rooms and get in there before everybody else does. Que había salido pues un poquito después que el Real Mallorca, se va un poquito antes. Bueno, cosas también de la preparación física. So Athletic Club de Bilbao has also exited the pitch now. They came on after Mallorca and they're leaving earlier. Obviously, every club has their own style of doing this. En lo que va a ser este encuentro, que recordemos va a arrancar a las 5:30 de la tarde. Sigue entrando gente aquí en el nuevo San Mamés. Dos nombres propios, ¿no?, que ubicaba el otro día en rueda de prensa ayer en rueda de prensa Javier Aguirre, ¿no? Kang-in y kang-in nos dice que son dos jugadores con mucha calidad, de los que espera mucho de ellos. Es verdad que kang-in and Grenier are also very prominent figures in the team this year. Pero bueno, marcó ese golito, ¿no?, que dio la tranquilidad en Pamplona, y Kang-in, ¿no?, que evidentemente sin Take Kubo pues se queda aquí como referencia asiática del Real Mallorca, jugadores que tienen que dar ese pasito adelante, ¿no? Pues sí, lo dijo. So I guess it's their turn this season to step up to the plate and show their worth. De jugadores importantes y que se tiene que yeah, I mean, they're the ones that have to now take the baton of being important figures in the team. Todo el mundo esperábamos más de él, porque precisamente I think everybody expected a little bit more of Kang-in last season, because we know that he's a very competitive player. He's good at getting those dangerous fouls. Que te sacan puntos en partidos complicados, ¿no? Y eso es lo que esperamos, que tenga esa continuidad y sobre todo que tenga esa importancia en el terreno de juego, ¿no? And that's what we expect from him. Pues, sí que es cierto que el año pasado era complicado también. And with Grenier, donde la competición of course, he joined at a very complicated time. The league was really advanced by then. Un último partido muy importante, sobre todo para. Then he had a spectacular last match, especially for our own interest, of course. En competiciones importantes, pues, but he is a very highly experienced international player, and he needs to take control in that midfield. And yeah, we're really expecting a lot from him. Depara este partido y esta temporada que vamos a iniciar, pues en breve, muy breve, y lo que termina ya es el calentamiento del Mallorca. Victoria. Sí, ya están dirigiéndose todos los jugadores. So Hugh, and we're just finishing up the warm-up now with the main players. Yes, the last couple of players there. Mauricio just finishing up. He's clearly eager to score today. Sobre el terreno de juego, como os comentaba, quedan Muriqui, Clement Grenier y Kang-in, que siguen perfilando esos chutes a portería.
Y nada, últimos detalles para que comience este partido, que como Dani, la gente está rezagándose un poco, ya que todavía, para lo poco que queda, el campo está a medio gas. Creo que todavía la gente está... It is true that we're only 10 minutes away from kickoff and the stadium is still only about half full. It is about 27 degrees, no chance of rain today. Muy llevadera la temperatura, además el campo It is está a very pleasant temperature though. cerrado, así que la temperatura es idónea para este partido, a pesar de que sea a las 5:30 y puede pensar la gente que quizás es una hora muy temprana para disputar un I partido. think everybody was thinking that it was going to be very early to play a football match right now with this recent climate, but no, it is actually a very pleasant temperature here, so we're expecting a real show today. Only 2 players now on the grass, which is Leo Roman and Clement Grenier, who just is running now into the change room. Calentamiento del Real Mallorca, por tanto, todos los protagonistas ya en sus vestuarios, vistiéndose y escuchando pues las últimas consignas, ¿no?, de los entrenadores, esos minutos también para la concentración, para So last couple of minutes now for the players, pep talks with the coaches, of course, bit of a personal reflection, and a group hug and a group talk before the match starts. Of course, people still taking their seats here in the stadium. It's 5:20 now. ¿Te ha sorprendido algo? Bueno, suele pasar, ¿no?, en los inicios de liga, que a veces pues el Barça o el Madrid no ganan. Fíjate la derrota también del Sevilla, no sé. Cuéntame un poquito tus sensaciones de lo que has visto hasta ahora a nivel de resultados al menos. Sí, bueno, ha habido resultados sorprendentes. Luego hay otras circunstancias que parece que... So of course there have been several surprising results in the league, so in the season so far. Also some interesting refereeing decisions, which have kind of marked the outcome of the matches. Un poco para medir y para pilla a veces a equipos muy fríos, hay otros que tienen más ritmo de competición por la pretemporada que han hecho, pero bueno, no... Of course, some of the teams have managed to get a bit of the ball rolling a bit more because of the way their preseason has gone. Rodados, a empezar a coger sobre todo el ritmo de la competición, y estos puntos, aunque son importantísimos, ¿no?, porque sí que es verdad que por ejemplo, resultados de equipos donde teóricamente tienen que ser rivales directos nuestros para esta permanencia, pues que hayan ganado partidos o que han sacado puntos, para nosotros sin duda alguna es muy importante, ¿no? Pero ya digo, hasta el tercer, cuarto partido de competición puede haber resultados sorprendentes, sorpresivos para incluso aficionados, pero esto es lo que tiene esta competición, ¿no? Hasta que la gente no coja ese ritmo va a haber sorpresas seguro. Of course, until everybody gets their rhythm of what's going to be their vibe of this season, there are going to be surprising results all the time. So 9 minutes away from kickoff now, so we are going to go to another quick ad break. Our sponsors, and we'll be back with you very soon to kick off with you here and see how the match goes today. So we will see you very soon.
És el meu cor malferit que demana acció. Un amor sense barreres davant meu ha cobrat vida. Ja veiem què passa, ja veiem què passa. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bueno, pues, mallorquinistas, ya y tornamos a... Volvemos a estar aquí. So we are back now. En primera división, primera jornada. Salen los We're in jugadores first division, suplentes del Real first. Mallorca, los que van a estar en el banquillo en el día de hoy. Los porteros Leo Román y Pérez Joan. El lateral zurdo Brian So Cufré. Leo Roman and Pérez Joan are on the bench today. We've got Franco Russo, Abdon Prats, Antonio Sanchez, Lago Jr., Baba, Gio Gonzalez, and Gaya are on the bench today for us. Del Real Mallorca. ¿Con quién sale hoy Javier Aguirre? Sale con Rakovic bajo palos. So Gus just going through the lineup once again. Pablo Maffeo on the right wing, Jaume Costa on the left wing. In the centre, Raello, Valgent and Copete, who is debuting today in first division with Real Mallorca. Midfield, in the middle we've got Bataglia, Kang-in Lee, Grenier, Dani Rodriguez, and striking today, Vedat Murishi. And just a couple of seconds ago, both teams are coming onto the pitch. They're just placing themselves for the official picture for La Liga. And what a noise from the Bilbao fans as well. Pues ahí está, ambiente espectacular. So great atmosphere, as you can see and hear. Espectacular ambiente, Dani. A puro pulmón está gritando ahora mismo la afición del Athletic de Bilbao, el himno del equipo, piel de gallina. So is the Atlético de Bilbao fans absolutely giving it their all. También Rodrigo Bataglia, kang-in Lee, y ahora ya están cogiendo sus posiciones porque el árbitro en breves segundos pitará el inicio del partido. We're just waiting here for the referee to blow the starting whistle. Alineación del Athletic Club ahora por la megafonía. Hemos visto el saludo entre Javier Aguirre y el técnico Ernesto Valverde. Hemos visto también el abrazo. An greeting there between Javier Aguirre and Ernesto Valverde. Delantero del Athletic Club de Bilbao con ese pasado en Osasuna. Y la piña ahora mismo de los jugadores del Real Mallorca para empezar este partido. Ha habido cambio de campo en Mallorca que va a atacar a la derecha de las cámaras. El Athletic Club que ahora a la izquierda. Y todo, por tanto, ya. So Atletico Bilbao is going to begin on the left side. El ambiente espectacular aquí en el nuevo San Mamés, como ruge la catedral, pero
también rugen los mallorquinistas que están en esa grada visitante y que van a vivir también en directo este partido, esta primera jornada, temporada 2022-2023. So here we go, just about to kick off. So 38 matches ahead of us, and this is the first stop. It's Atletico Bilbao, it's in San Mamés. Referee is looking at his watch now, ready to blow it. And here we go. Round 1 is underway. Atletico Club de Bilbao has the ball. Goes left to Yuri. Kang-in Lee putting the pressure on there. Forces the ball back. Back to Unai Simon, who's in goal. Ana metros Vivian la pone, encontrando a Sánchez, presionaba también el Tigre. Dani Rodríguez rugiendo la catedral, de nuevo Sánchez al suelo, presión aquí de Battaglia, yo creo que no puede jugar con el balón ahí en el suelo, sí, finalmente pitó la falta. Battaglia in possession there, so Mallorca are going to take it quickly. Balón a la derecha, la posición de Pablo Maffeo. Ball goes right towards Pablo Maffeo. Encontrando a su central, encontrando a Martín Valgen, de primera Raillo con Valgen de nuevo, presión alta del Athletic Club de Bilbao, balón buscando a Murici, tocaba de primeras, la terminó perdiendo. Ball looking for Murici, ends up losing it, and Atletico Bilbao sends it up the other way. Good balls from Martin Valgent. And it's a throw-in for Atletico de Bilbao. Yuri Belviche, ese balón atrás a la posición de Vivian, se lo ofrece ahí en el círculo central Sánchez, la ponía, era Vesga, quien la ponía buscando a sus delanteros, pero no encontró a ninguno de ellos, ni a Berenguer, ni tampoco a Villa Libre. Balón para Rajkovic. So the ball goes to Rajkovic. Atentos a lo que está sucediendo, ninguno de los dos todavía se ha sentado en el banquillo. Aguirre ya ha dado las primeras. So both coaches heavily watching what is going on the pitch. Neither has sat down yet, actually. So obviously they don't want to miss a thing. Lots of tension, lots of nerves in both benches for this first match. Yes, of course, nerves are expected. It's back to school time. It's the first one. And there was a shot from Atletico de Bilbao and the first save from Rajkovic. Excellent reaction there from Rajkovic, who's sending the ball to the first corner for Atletico de Bilbao. The ball gets lost there, so it's going to be a corner once again. Intercambiaba algún comentario con Aguirre, a ver que algo de lo que estaban viendo para dar algunas nuevas órdenes a los jugadores. We're just watching Tony Amor there, also exchanging some comments with Javier Aguirre, so maybe something there is not to their liking. They may want to make some alterations. Tarea defensiva de Murici, bien con la cabeza, pero vuelve a ser el balón para ellos. Jugaba De Marcos, ya con Muniain, de nuevo De Marcos. En territorio mallorquinista, zona de 3/4. De Marcos in possession, they're in Mallorca's territory now. Para Muniain, el regate sobre Maffeo. La toca atrás con alguna dificultad, pero la pone atrás. Balón filtrado para Williams, que la quiere poner. Se lanzó con todo el suelo Battaglia para enviarla a córner. Tercer saque de Battaglia throws himself on the ground. Muy intenso el Athletic Club, ahora con alguna llegada peligrosa. Bueno, quizá el guión esperado. Athletic Club is looking quite dangerous now with some difficult and complicated approaches. Hay que aguantarle estos primeros 15-20 minutos de embestidas porque aprovecha ese arreón, ese rugido de su afición, siempre salen muy fuertes los primeros minutos y es ahí donde el Mallorca tiene They are always very, very strong, usually on the first couple of minutes, but we have to hold them off. That's our job for today, of course.
con esas subidas que puede hacer Jaume Costa y que deje esa banda un poco en solitario. Y luego con esos And we'll hope that Jaume Costa can cover any gaps that appear on the wings. Y con el exterior remataba y muy buena intervención por parte de Rajkovic, ¿no? Pero hay que estar muy atentos sobre todo. Very good interventions there from Rajkovic and also from Martin Valgent. Se cruzó perfectamente el Kaiser, el capitán Antonio Raillo para enviar a saque de banda. La pone en movimiento rápidamente el Athletic Club. Aparece por aquí Sancet, la combinación con Williams. Delante suyo Bataglia, se gira, se revuelve. El delantero de la Pantera Athletic Club. Bataglia there in possession. There's a danger there. There's possible handball there, and the Athletic Club fans are asking for a penalty, but the referee is not saying anything at the moment. However, the referee is going to whistle offside. Lots of protesting here in the stadium against that. We don't know whether it's going to go to VAR or whether it's going to stay like this. No ha habido nada más. Pero bueno, pequeño sustito estas llegadas del Athletic Club Bilbao. La pone Rajkovic en largo buscando a Murici, pero aparece por aquí, la baja bien con el pecho kang-in, la ponía mal, eso sí. So kang-in is in possession. Mistake there in the pass, so instead it's intercepted by Williams, who gets fouled. Tactical foul there by Scríbete. The ball goes over to them. Center of the field now, 6 minutes gone of the match. Berenguer has it on the left-hand side. Short pass to Yuri, kang-in putting the pressure on. Yuri has it now for Athletic Bilbao. Vivian is asking for the ball. Long ball over to the other side. Advantage to Pablo Maffeo. Murici wins the aerial battle, but the ball goes over to them. Yuri is playing on the left-hand side. Obertura hacia la derecha, la aparición de Marcos. El toque de calidad de Sancet. Buscaba esa combinación con Williams. Va a ser saque de puerta para el Mallorca. Bueno, hay que intentar, ¿no, Juanjo? Poquito a poco, pues, ir robándoles un poco el balón y aguantar ese arreo inicial. Sí, es una tarea complicada, ¿no? Porque el Athletic está siendo muy intenso. Of course, it is a complicated challenge. Lo recuperan a los pocos segundos y eso hace que no haya continuidad, ¿no? Espera, que viene el Tigre. Let's see who. Dani Rodriguez there trying his best to reach after that recovery from kang-in, who's doing a very, very good job at doing that today at the moment. Filtered pass from Murici over to Dani Rodriguez. Posición correcta. Una pena, pero bueno, pues primer aviso del Real Mallorca. Después de esa recuperación, un poco lo que te decía Juanjo, que me está gustando, sobre todo el aporte defensivo de kang-in, cómo está presionando y cómo está recuperando. So very good action there, solidarity action with the defense work from kang-in today. Y de marcar goles, ¿no? También tiene que hacer lo propio en defensa, ¿no? Lo que pasa es que, claro, aguantar ese ritmo durante los 90 minutos es complicado, ¿no? Pero tiene que ser solidario y ayudar en todas las tareas defensivas. Of course, it is going to be difficult for him to keep that rhythm up during 90 minutes, but he does have to be solidary. O que pierde un balón, a los pocos segundos lo recupera y el Mallorca lo que tiene que hacer es tener más continuidad en esa propuesta de juego, ¿no? A ver si lo logra. Cuidado, ese disparo que encuentra el palo. Difficult shot there from Atlético de Bilbao. El exterior de la madera, en este caso a la izquierda de la portería de Rajkovic. It went to the left of Rajkovic's goal. Larga distancia con mucha potencia con esa pierna izquierda que pegó en la madera, ¿no? Cuando estaba vencido. Muy cerca estuvo, sí, Dani. Muy cerca estuvo, sí, de adelantarse en el marcador del Athletic.
Y Pablo Maffeo, justo detrás de esta jugada que ha ido al palo, pedía concentración y animaba a sus compañeros por estas continuas embestidas que Pablo Maffeo there was asking for concentration and encouraging his teammates over these approaches that Athletic de Bilbao keep having to the goal here. Mano de Dani Rodríguez, recordar que Unai Simón, Dani, ha sido duda hasta el último minuto. De hecho, no ha participado en gran parte de la pretemporada por esa lesión que tenía. Also, just to remind everybody that Unai Simón has been a bit of a surprise today in being in the starting lineup. He's barely participated, he's barely been on in the preseason, in fact. De porteros, pero al final han optado por Unai Simón, que es el portero titular del Athletic. Sacando pues precisamente Unai Simón, la entrega a Raillo, este la ponía largo, un poquito adelantado, parecía Murici, ¿no? Dice que no el colegiado, ahí está Murici bien abriendo a la derecha. Llega Pablo Maffeo. Murici's opening up to the right hand side for Mallorca now. Let's see what Pablo Maffeo can do. So it's a short pass eventually to Clement Grenier. Back to Martin Belgian, who's pressured by Villalibre. Maffeo's not there in time, unfortunately, but it's advantage to Yeray. And they're going to send it directly to a throw-in. Clauses by Javier Aguirre for his players. Battaglia sends the ball backwards. Probablemente la falta de Muniain deja seguir el colegiado. Es Jaume Acosta que retrasa nuevo para Copete. Vuelta a empezar para el Real Mallorca. Me fijaba antes, Juanjo, en un detalle, ¿no? En ese disparo peligroso que dio en la madera de el jugador del Athletic Club de Bilbao, del portero, ¿no? De Rajkovic, que hacía un gesto mirándose, tocándose el ojo, como decir, es que no lo veía, no. Seguramente alguien le estaba tapando. You can see Rajkovic there doing a gesture to kind of signal to his teammates that he couldn't see the ball. So there clearly was somebody there in front of him that was covering his line of view. Yeah, of course, that is always one of the scary dangers of being a goalkeeper, of course, you know, having certain players that get right in front of you and prevent you from seeing the action. Este ambiente, ¿no? Porque estoy desde aquí escuchando el rugir de la afición y se me pone el vello de punta. I think a good question for Rajkovic after the match would be to see what he's thought of the atmosphere here, because even here through my headphones I can hear an absolute riot going on. Que es la grada, que están todos de pie, la zona baja, y un tifo en euskera animando al equipo. Yes, at the moment there's Rajkovic is right in front of the most loyal Athletic de Bilbao fans, who are right down behind the goal, and they are singing non-stop. So yes, it will be quite the stressful situation for him, especially on his debut, of course. So Murici is not there in time to intercept the ball from Copete. Unai Simón and Yeray in possession. Muchos meses por delante. So here we are in round one of the league, still in August, of course. A long way to go in the league ahead. Bueno, es lo que nos toca esta temporada, algo diferente, pero bueno, habrá que adaptarse porque va a ser igual para todos. Sí, yo creo que has dicho la palabra que todo el mundo estábamos utilizando, ¿no? Una temporada típica va a ser esta, una interrupción importante. Yeah, of course, and we know that this is going to be an unusual season, of course, because of that very long rest time because of the World Cup. Y a los equipos que la habían logrado, pues les va a fastidiar todavía mucho más, ¿no? Pero bueno, es lo que tú dices, ¿no? Tenemos la competición así. Lo que hay que intentar hacer es recopilar la mayor cantidad posible de puntos, porque luego tras el parón va a ser. I mean, what we do have to concentrate on is to recover the most amount of points as we can, because it's definitely, depending on the outcome of the World Cup, the way the league advances afterwards is just going to be completely different.
So Mallorca recovers the ball here, Battaglia trying to slow the rhythm down for the team. Claro, es que es lo que estaba comentando, ¿no? El Atleti pues es muy intenso y cada vez que recupera el balón, que pierde el balón lo recupera. Yeah, of course, it's natural that they do want to do that because the Atletico is a very intense team, and it's really difficult to keep up that rhythm. Lo tiene bastante complicado y cada vez que hacemos un fútbol directo y buscando la cabeza de Murici, kang-in está un poco separado y cada balón que peina pues va a la defensa del Atleti, ¿no? Hay que intentar aguantar un poquito más el balón, sea como sea. Bien jugando el Mallorca ahí en defensa ante la presión y la velocidad sobre todo de Iñaki Williams, uno de los jugadores, si no todavía el más rápido de la primera división. El balón para Yuri, vuelve a presionar por aquí kang-in. Esta vez sí que consigue kang-in putting the pressure on once again. Con De Marcos. Pide Vesga finalmente con Geray. Vesga and Geray in possession for Atletico de Bilbao. They're inside hostile territory now. Viene a la ayuda también kang-in. De momento Berenguer que aguanta, que espera, la pone para Yuri, cae al suelo. Yuri. Saque de puerta. Levántense. And again, there's lots of protests in there. The players were asking for penalty again, but the referee is hearing none of it. And instead, Ernesto Valverde has gone and asked his players to remain calm. He's clearly there avoiding any altercations with the referee. Bueno, en cualquier caso, si hubiera habido falta era fuera del área. Pero bueno, lo he visto ahora, tengo un monitor aquí, lo he visto la acción repetida. Rechaza. Tú tienes más suerte que yo, que tienes un monitor. ¿Lo has visto? Tengo aquí todo previsto, Vicky, hay que estar preparados. Esto es balón para el Mallorca. Se ha podido hacer daño al futbolista Jaume Acosta, porque ha chocado, yo creo, contra... There was a collision there between Jaume Acosta and the publicity sign there. Hopefully he's not hurt himself. Ha impactado contra la publicidad electrónica, recordándonos ese Abdon Prats en Peralada, la primera jornada de liga de hace unas cuantas temporadas. Parece que se está recuperando sin problema, quizás haya quedado un poco... It does seem that he's recovering no problem. We hope he is. Así que todos se quedan un susto, se sigue tocando un poco la nuca. Yes, he still is feeling the back of his neck now, but hopefully it's just that moment of panic. He is the 5th captain this year. He was chosen by his teammates, and he's back on the pitch now. Cameras there are going over Vesga's opportunity, which is clearly the closest one that has happened in the match so far. Cuando el equipo de Valverde en defensa, presionando por aquí Dani, Vesga en el rechace, se equivoca, aparece Murici con la cabeza, salvado Unai. Maurici's there, heads, and Unai Simon saves it. But that was a good opportunity for Maurici and very well taken advantage of too. Grave error from the Atletico de Bilbao player. Para evitar el gol del delantero kosovar del Real Mallorca. Unai Simon, fair play to him as well. He became enormous there to manage to save that. Fue el más rápido de la clase, Murici, aprovechando esa no parada de Unai Simon, pero que después... Yes, Maurici there was very quick on the uptake, we've got to say. Momento del Real Mallorca, recordar ese primer tiro de Dani Rodríguez, pero que se fue alto, y el Mallorca parece que empieza a encontrar un poco más la portería, pero ahora mismo sigue atacando el Atleti. Cuidado que es Sunset caracoleando delante de Grenier, juega a la derecha, la aparición de Marcos, la deja para Muniain, al frontal del área. Marcos leads the ball for United now. Falta, la termina perdiendo el equipo de Aguirre, recupera Muniain, que la pone dentro del área, aparece Berenguer, la Muniain recovers the ball, and Reykjavik saves. And then there's been an offside by Villalibre. So a good save there from Reykjavik. Que no es a poco. El control, la verdad que bastante bueno dentro del área.
de Berenguer, el pase con muchísima calidad de Muniain y sobre todo, como repele ese disparo, bien colocado, bien atento porque no era fácil. Y otra vez el disparo de Yuri que se marcha fuera. Another shot there from Yuri, this time goes out. En sus mejores minutos, al menos con más llegadas. Y bueno, Juanjo, So it does seem that Atletico de Bilbao are in the best minutes of the match so far. They do seem to be approaching us pretty easily. Sí, por ahora está siendo el mejor del partido. Lo que pasa es que esto es una mala noticia, ¿no? Para nosotros. Si te fijas, Dani. Yeah, they do seem that they're in their best moments right now. Of course, this is not great news for us. No sé si es una decisión del banquillo hacer un repliegue total, pero tenemos a todo el equipo metido en el campo. He visto alguna vez a Javier Aguirre que estaba dando indicaciones al equipo para que saliese de esa zona tan. I could see Javier Aguirre giving certain indications to the team and to the players to encourage their teammates that are on the pitch actually playing right now. Que nos está durando poquísimo el balón, es algo que hemos repetido desde el inicio. And then also there is something we need to change as soon as possible, which is that they don't seem to be able to hold on to the ball for very long right now. Está ahí en zona de 3/4, bastante lateral, pero a su de los centrales está preparado Grenier, también Cangeli. Vamos a ver por qué va a ser el francés. Ahí está, golpea pierna derecha buscando el punto de penalti. Ese balón que se marcha a córner, sí. Porque la tocó. No sé si that ball is going to go to a corner. O el mismo Yuri, uno de los dos. Entre Geray y Yuri Berchiche hubo un choque que acabaron los dos en el terreno de juego, y en referencia a lo que decía Juanjo, algo que destacaba Iñaki Williams en la previa es que Ernesto Valverde tenía un planteamiento distinto al de Marcelino, el que estaban acostumbrados, porque decía que Ernesto apostaba más por estar más en campo rival, en referencia al comentario que hacía Juanjo, y en apretar más, que es lo que estamos realmente viendo en estos primeros minutos del encuentro. Ahora, yes, we do have to point out that Ernesto Valverde's tactical reform of the team has focused on better defense and putting the pressure on the offense, and that is what we're seeing so far. Got to be careful now with the counter-attack from Atletico de Bilbao. Buscando aquí a Berenguer, se fue al suelo la falta y le va a caer la primera cartulina amarilla del encuentro. Player goes down there. That's going to be the first yellow card of the match. Pues ahí está. Copete se estrena con tarjeta amarilla, un choque fortuito, So, pero que le ha costado. Yellow card for Copete on his debut for Mallorca, unfortunately. En su historial como jugador del Real Mallorca, tarjeta amarilla que no sabemos si le costará la sustitución en la segunda parte. So it is a yellow card that we don't know if that will cost him his replacement for the second half, because of course we don't want to be risking it, having a midfielder that already has a yellow card under his belt. So that is a really dangerous foul against Atletico de Bilbao at this point in the match, so let's see what they do with it. Parece que ha mimado más la pelota y que le podría pegar. Perfilándose un poquito mejor. Faltando con Muniain. 4-5. Muniain también, ¿no? Muniain tiene un guante ahí. Lots of players there able to help around this free kick, and lots of support from the fans in the stadium too. Rajkovic is in goal, 5 Mallorca players are in defense as well. And so he shoots and it goes out. El lateral, quien recibió ese pase y le pegó de primeras, afortunadamente muy por encima de la portería de Rajkovic. Que era una posición. Veíamos ahora como Yuri se lamentaba y cómo aprovechaba Javier Aguirre para darle algunas instrucciones a Muriqui, que se estaba intercambiando algunas palabras con Aguirre. No sabemos si para adelantar posiciones, subir el balón, o a ver si le llega algún balón más a Muriqui para tener alguna ocasión más de gol, ya que en esta primera parte está teniendo el dominio el Athletic.
Bueno, pues vaya entrada que le han hecho también por detrás al bueno de kang-in, que además se ha podido hacer daño ahí en la caída. Y además, bueno, se enfada. So kang-in might have hurt himself there in that collision. Si se ha hecho daño kang-in, pues bueno, solo faltaría, ¿no? Creo que se ha hecho daño en el ojo. Creo que se ha hecho daño en el ojo porque se estaba tocando el ojo y ahora está, si no me equivoco, It does seem that kang-in might have hurt his eye. No, it seems that Battaglia has hurt himself in his eye because of that. Battaglia is speaking to Muniain, trying to make some sense of what is going on at the moment. Sí, Sancet le ha soltado el brazo y le ha golpeado, ¿no? Ahí cerquita del ojo izquierdo. Bueno, se recupera el coreano. Vamos a ver la falta de nuevo. Los dos mismos hombres al lanzamiento. Grenier y kang-in, esta vez en la misma zona, pero un poquito más centrado. Vamos a ver con el 19 a la espalda, no, va a ser Grenier, ahí está el centro del francés. So it's Grenier inside the goal scoring area. Can it reach Morishi? It's not going to, but it's rejected by the defense in the end. That's a real shame. It's going to end up in a throw-in. Muriqui estaba mirando el suelo, no encontraban el balón, después lo ha tenido Battaglia, pero el tiempo que Battaglia estaba buscando el balón ya ha despejado a los jugadores del Atleti. Sí, luego también otra cosa, estaba viendo la repetición. Juanjo Dobla, cuéntame. Sí, estaba viendo la repetición de la falta de Sancet sobre kang-in y le podría haber sacado perfectamente la tarjeta, no. Ha cortado un ataque. I was just watching that action over kang-in there back, and that could easily have been a foul. There's a bit of danger there with Berenguer. Martin Valgent defends very well and sends it into a corner. Pero sí, Juanjo, me quedo con ese detalle. Efectivamente, él había soltado el brazo, como yo decía, y bueno, si le hubiera mostrado la cartulina amarilla no hubiera pasado absolutamente nada, pero bueno. Hay que intentar morder un poquito más al árbitro, presionarle un poquito más para que saque esa tarjeta. Vamos a ver, está el córner, Yuri que la ponía dentro del área, rechaza Murishi, y ese rechace le puede caer a kang-in. Bueno, se tiene que pelear aquí con De Marcos, lo hacía bien el coreano que pedía la falta, deja seguir el árbitro, que eso quiere decir kang-in was asking for a foul there, but the referee lets play go on. Se ofrece en el círculo central, ya recibe Vesga en cortito, encontrando aquí a Sancet, se lanza con todo. Jugador del Mallorca, Jaume Costa, que además parece que Victoria se ha podido hacer daño. Sí, pero ahora me estaba fijando que Muniain y kang-in estaban intercambiando unas palabras. Jaume Costa otra vez So Muniain and kang-in seem to be exchanging some words. Jaume Costa is the player that has gone down. The referee seems to be going to him to see if he's okay. He does seem to be getting back on his feet. kang-in únicamente ha metido cuerpo para intentar llevarse el balón, que no ha sido posible, pero Muniain se ha recuperado perfectamente. Ahora parece que la afición no está muy de acuerdo con lo que está sucediendo, pero bueno, lo que decíamos, Jaume Costa sigue bien. Antes había caído porque se había hecho daño con la valla, había tenido un choque, pero está bien. Volvía a poner el Mallorca a la cabeza de Battaglia, encontrando aquí a Murishi, bien jugando con el cuerpo atrás para Grenier. Con Copete que la pone arriba, buscando de nuevo a Murishi, rechaza la defensa, pero aparece Jaume Costa, la deja para. So they're looking for Murishi once again. Jaume Costa is there. Dani Rodriguez is 2. Only 3 players on the rebound. Referee is not saying anything about the collisions that are happening. Libre and Martin Valgent are battling against each other. Libre is asking for a foul. Y ahora Javier Aguirre que le decía a Dani que volviera y que se olvidara ya de reclamar Dani esa seguía, falta. La pone muy bien. Dani seguía en el córner. Así que le deja un poquito el brazo ahí Vivian. Juanjo, el partido está entrando en esa fase de mucha lucha, de mucha disputa, de mucha falta. Bueno, a ver qué pasa. So it is a challenge now of a match. Lots of words being exchanged, lots of battles on the pitch. En pocos pases llegar al área contraria, el Mallorca pues bueno, está defendiendo un poco mejor. Lo que pasa es que bueno, tenemos que aguantar un poco. We are, however, starting to defend better now.
precisamente por fallos forzados del equipo contrario, como esa de Murici, pero estamos aguantando por ahora, que es lo importante, ¿no? El arreón principal de los primeros minutos creo que ha bajado ya la intensidad y por lo tanto es el momento adecuado ahora para que el Mallorca intente desplegar un poquito más el juego, ¿no? And I think now is Mallorca's opportunity to try and make something else out of this match. So the ball falls to Pablo Maffeo. It's a perfect rebound with his left leg, defended by Atletico Bilbao. De Grenier, el pie ahora que pone como si fuera un pulpo también aquí. Iñaki Williams se la lleva al Athletic Club. Buen balón ahora. Grenier tries to take it, but Iñaki Williams intercepts. Iñaki Williams desesperaba a la gente. Iñaki Williams is there once again. Ya repliega el Mallorca. Viene Williams por abajo. Bien. Dani Rodríguez en la recuperación. Good defense and recovery work from Dani Rodríguez. El Tigre de Betanzos. Jaume Costa que se quita el balón de encima. El balón que no tiene un dueño claro. Aparece por aquí Battaglia, que la termina perdiendo y que termina haciendo falta. Battaglia is there and loses the ball and fouls the Atletico de Bilbao player, and he's going to get a yellow card as well. Tarjeta amarilla para un jugador del Mallorca. El primero fue Copete en el minuto 22 y ahora es Rodrigo Battaglia, número 16 del Mallorca, que verá la primera tarjeta de este partido, bueno, la segunda después de Copete, así que ya los jugadores del Mallorca tienen 2 tarjetas amarillas. Recordar, el defensa central Copete y ahora Rodrigo Battaglia. Bueno, pues la cartulina amarilla para el jugador del Real Mallorca. Vamos a ver esa falta que saca ya Muniain, el balón para So we're going to see how Muniain takes advantage of this free kick. De nuevo Muniain a la derecha para De Marcos, la incorporación del lateral. Toca en cortito con Muniain. Este es Vesga. De momento el Mallorca esperando su oportunidad, esperando la recuperación de ese balón. Vivian que la pone en largo, la incorporación. Mallorca is waiting to recover this ball and start to take advantage of any opportunities that come their way. Jugando de primera que atrás para Battaglia, el argentino que la pone al otro costado. Aparece por aquí Pablo Maffeo. Pablo Maffeo appears there in the mix. He's going to send a long ball. Dejarla para Grenier. Llegó un poquito tarde el francés. Grenier was a bit late there. La defensa, saque de banda. Bueno, Juanjo, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, con mucha tensión, ¿no? Sí que es verdad que el partido no es muy vistoso a nivel de juego, pero es intenso, ¿no? Well, obviously it's very tense at the moment. It's not the best outcome for Mallorca at the moment, but of course Atletico Bilbao are approaching the Mallorca's goal a lot more than we are, but we seem to be defending very well at the moment. Hacer circular un poquito más el balón y no jugar ese juego tan largo, pues podemos hacer un poquito más de daño al Atleti, ¿no? Lo que pasa es que eso es muy fácil decirlo, pero muy complicado hacerlo. Cuidado que llega de nuevo acercándose a la frontal del área, la pone atrás Sánchez para Vesga, a la derecha al centro de Marcos y el remate de primeras de Iñaki Williams, ese balón que se va a saque de puerta. 32 de la primera parte, 0-0 de momento en el marcador. So we are in the 22nd minute of the first half, 0-0 on the scoreboard at the moment. Still all to play for and very, very intense. Colocando ese balón en el centro del área pequeña. Arriba ya la espera Vedat Murici. Dani, siguen de pie tanto Ernesto Valverde como Aguirre. Te diría que el míster Aguirre no se ha sentado en todo el partido, muy atento, comunicándose con Toni Amor, segundo entrenador, continuamente. So Javier Aguirre has not sat down yet, constantly giving instructions to the players and exchanging words with Toni Amor, the assistant coach. El balón que le cae de nuevo a Geray, vuelta a empezar para el Athletic Club. Sí, me había parecido ver antes que estaba Brian Cufré calentando, no sé si es así. Ahora te lo cuento, pero está atacando el Mallorca. Don't know if I think Brian Cufré might be warming up to come on, but Mallorca are in possession now. Ahí está el asiático, buscaba ese centro chut que impacta en el cuerpo del jugador del Atlético. He was looking for that shot there, but in the end he ends up impacting with one of the Atletico de Bilbao players. Sí, ha habido una jugada. Está sentado
está sentada al lado de Abdón y Gio González. Por el momento no hay ningún jugador, ni del Mallorca ni del Athletic calentando en la banda. Enseguida que salga cualquier jugador de algún equipo, yo os lo comunico. Vale, es que me había parecido ver que en esa jugada anterior que se había hecho... No, Brian Confrere, we can confirm, is still on the bench at the moment. He's not begun to warm up, but Victoria will keep us up to date if anybody comes on and starts to begin to warm up. Pero apenas ha hecho 2 carreras continuas. Y tercera tarjeta que ve el Real Mallorca, si no me equivoco, y en este caso la ha visto Dani Rodríguez. Efectivamente, Dani Rodríguez acaba de ser sancionado con otra tarjeta. Recordar, tenemos 3 jugadores sancionados por el momento con tarjeta amarilla. El primero sería Copete, segundo Rodrigo Bataglia. We do now have Copete, Bataglia, and now Dani Rodríguez with a yellow card as well. So we wonder whether Javier Aguirre will want to make some changes to ensure that he will end the match on 11 players. Por esa parte izquierda está Yuri. Berenguer que la pone en largo para Villa Libre, emparejado aquí con Antonio Raillo, fácil para Rajkovic, el portero que, como decimos, bueno, en su primer partido oficial, ¿no?, con la camiseta del Real Mallorca, pues ha tenido varias intervenciones de mérito que han evitado, ¿no?, que el Athletic Club se haya podido adelantar en el marcador, así que de momento, pues buen inicio del portero mallorquinista. So it is a good start for Rajkovic, our new goalkeeper. He's already intervened several times to help the team today. Yuri jugando por abajo con Sánchez. Abre para De Marcos, ya la pide y recibe de primeras. Yuri opens up through De Marcos. A las manos. Iñaki Williams there in possession. We've got to be very careful with him. El portero serbio del Real Mallorca, pero bueno, pues otra llegadita peligrosa para el equipo de Serbian goalkeeper was a bit quick there, a bit too fast. Another save from him. Acercándose cada vez y de forma más peligrosa a la portería de Rajkovic. Y luego lo de las tarjetas que estabais comentando, ¿no?, sobre todo las de Copete y de Bataglia, preocupan mucho. Vamos a ver si en el descanso aprovecha el entrenador para hacer algún cambio. Doing a good defense job at the moment in saving those approaches from Athletic de Bilbao, but it's those yellow cards that are worrying me. En el cuerpo, en la espalda concretamente de Pablo Maffeo, va a ser saque de banda, la pone ya en movimiento. Llega Muniain, tocando con Sánchez a punto de perder. Dani Rodríguez que aparece para recuperar, la quería poner en largo, Murici la pedía. Dani Rodríguez there, P is trying to recover. Termina en los pies de Vivian. Ends up at Vivian for Athletic de Bilbao. Este costado diestro con De Marcos. Villa Libre de primeras, buscaba aquí Muniain, pero muy atento Copete, retrasando para su portero. Balonazo de Rajkovic y que se pelee Murici, que ni siquiera puede llegar. Murici is not there in time either, unfortunately. Balón para el Athletic Club, ahí está Vesga. Bueno, y ahora tiene que parar el partido del colegiado porque yo creo que ha pitado falta a favor del Mallorca, porque Villalibre, yo creo que Victoria se estaba ahí peleando. It does seem to be that the referee has just blown a foul in favour of Mallorca this time, because Villalibre was battling against all the midfielders for Mallorca there. El punta o el delantero del hombre gol del Athletic. Ha decidido Ernesto Valverde apostar por Villalibre porque ha sido el máximo goleador de esta temporada con 5 goles. It does seem that Ernesto Valverde has put his money on Villalibre at the moment for their star striker of the season, because he was the maximum goal scorer last season for them. En la cabeza Vedat Murici, ese balón que termina directamente en las manos de Unai Simón. Juega ya con Yuri, que sale con velocidad por esta parte izquierda, transitando en territorio mallorquinista. Se revuelve Iker Muniain, se va de Bataglia, la abre a la derecha. La aparición de Marcos, toca de primeras, de nuevo con el pequeñito, de nuevo con Muniain, con el 10 de la espalda. Ahí está Iker Muniain, jugando por abajo. Recupera Grenier. Muniain is playing on the low now. Solo con Murici en esta aventura. Kang-in is on his own there with Murici. He's trying to wait for the incorporation of Pablo Maffeo. Que se metió en un pequeñito laberinto. Intentaba ayudarle. Kang-in va a ser saque de banda para nosotros. Kang-in is there to help him, but it's going to be a throw-in for us. Línea interna.
que Muniain, como hablábamos, también hoy cumple su partido número 500 con el Athletic de Bilbao. De hecho, salió a rueda de prensa. So Muniain, who you were just mentioning there, is today doing his 500th cap for the club. He said in his press conference earlier. Decía que quería definir cuáles eran los objetivos de esta temporada para el Athletic, que no era ni más ni menos que entrar en Europa League. And the president of Athletic Bilbao did state in their press conference earlier as well that the objective for the team this season would be to reach Europa League status. Aquí está precisamente Muniain. A la derecha para De Marcos, de nuevo Muniain que mete el centro, buscaba aquí al segundo palo, ese balón que se pierde. Muniain passes the ball to the midfield. Me pasan este dato por línea interna. It's going to go back to the goalkeeper now. De la liga que ha ganado al Athletic Club en San Mamés con 4 equipos diferentes, con el Atlético de Madrid, con el Español, con Leganés y con Osasuna. Hoy va a intentar hacerlo con un equipo, con un quinto equipo distinto, con el Real Mallorca. Bueno, pues vamos a ver si lo consigue. Dato interesante, ¿eh? A ver si... Sí, porque no es fácil ganar aquí, ¿eh? A ver si se consigue esta quinta y se Just va con also another fact today is that Javier Aguirre has won with 4 teams in San Mamés against Atletico de Bilbao in the past. So let's see if today can be his 5th opportunity. Rápido Clément Grenier, pero se lo piensa 2 veces, es que la verdad es que estaba en el otro costado Jaume Costa esperando ese balón, pero también es cierto es que estaba lejos de la posición en la que se había pitado la falta. Ahora es el árbitro Iglesias Villanueva que le dice a Grenier que se vaya unos metritos atrás. Y vamos a ver si llega el centro al área. Han subido, voy a decir los centrales, bueno, todos menos Valden, que ha quedado un poquito atrás. Vuelve a colocar la pelota Grenier, se desespera un poquito la gente. Minuto 40, casi 49. So Grenier a bit slow there. People are getting slightly tense here in the stadium. Con el pecho. Acompaña Raillo, quería dejarla ahí con un poquito de calidad, se lanza con todo Raillo, pone bien el pie a la copete, le cae a Dani, ahí está el Tigre que la cuelga buscando a Mafeo, la cabeza de Yuri directamente a córner, saque de esquina para So that's a header from Yuri there, and that sent it to a corner for Mallorca. Ya se dirige hacia el córner Grenier, kang-in le dice que tranquilo a Grenier, que él también le va a acompañar, veremos quién de los dos saca el córner, antes lo kang-in Lee is saying to Grenier to not worry, that he's going to be by his side. Raillo does seem that he's now hurt himself. He's gone to the sidelines and returns to the pitch slightly limping. So we've got Gaia and Franco Russo warming up on the sidelines at the moment. El central Mallorca viene Grenier el centro directamente a las manos de Unai Simón y ahora cuidado a la contra, porque va con todo el Athletic Club de Bilbao que quiere salir por esta parte derecha. Raillo ahí, como digo, un poquito de renqueante, se marcha muy bien el jugador Vivian, la pone para Iñaki Williams, encarando ya a Martín Valden, buscando esa línea de fondo, le quería hacer el túnel, bien el muro del Mallorca, ese balón termina en saque de banda. Bueno, pues quedan 3 minutos para que se acabe esta primera parte, le va a venir bien a Rayo, sobre todo para ver si se recupera. Just a couple of minutes now left in this first half, so at least that will be positive for Raillo, who will probably need the time to recover from that injury that he just had. There's a shot there from Atletico de Bilbao. Anger from Rajkovic. Because if that ball had gone into straight into the goal, then he would not have been able to stop that. Probably very, very dangerous shot there from him. Se levantaban algunos jugadores del Mallorca, Dani, para ver más de cerca esa ocasión, concretamente Antonio Sánchez, que un compañero lo ha cogido y lo ha vuelto a sentar, ese nerviosismo. Hemos visto como Rajkovic pegaba como ese grito y hacía ese gesto con las manos, pero bueno, se ha quedado en un susto. Marcador 0-0, minuto 43 de partido en este partidazo del Athletic de Bilbao frente al Real Mallorca. Vuelve De Marcos por esta parte derecha, juega con Vesga por abajo. De Marcos is coming back on the right hand side. There, shoots. And it into the hands of Rajkovic. Semi mistake there in the rebound from
Muniain, and Rajkovic was already on the ground. Oportunidad peligrosa para el Athletic Club de Bilbao. Ese remate en semifallo me recordó mucho. Manos a la cabeza, Dani, de todo el banquillo del Athletic, también de Unai Simón, que estaba aquí muy atento desde la otra portería viendo esa clara ocasión, y prácticamente la afición aquí cantando gol, pero no ha sido gol, ha terminado fuera de la portería, así que parece ser que llegaremos al descanso con ese 0-0, si no haya algún contratiempo antes de que termine esta It does seem that we're going to enter half-time 0-0 at the moment, unless there are any unexpected events. El coreano, y ahora cuidado la contra. Le ha hecho de todo Murici a su compañero. Le ha regañado un poquito. Murici a bit annoyed there at his teammates, but Athletic Bilbao are going to come now and try and give it their all. Se está disputando cada balón con muchísima intensidad. Ahora Kang-in que le protesta a Iglesias Villanueva, pero evidentemente esto va a ser Kang-in is protesting against the referee, but that's going to be a clear foul in favor of Atletico Bilbao. Just seconds now until we reach the 45th minute. Cuando el coreano Kang-in estaba en el suelo, le decía que se levantara ya, que no perdiera ni un minuto y que fuera a ayudar a sus compañeros. Bueno, pues vamos a ver la falta. De nuevo Berenguer dejándola en cortito para Muniain. Muniain que mete el centro muy pasado directamente a las manos de Rajkovic, que atrapa sin ningún problema. Vamos a llegar al 46, un minutito de añadido, estamos ya en el tiempo de descuento. So 1 minute of extra time added, we're now in extra time. Jaume Acosta encontrando aquí a Vedat Murici, se la quería quedar para él, pero no lo consiguió. Recupera el Athletic. Aparece Muniain buscando por abajo, otro pase defectuoso, recupera el Mallorca. Muniain looking for some help there, but another difficult pass from them. Provocando esa falta. Pues yo creo que no se va a jugar mucho más porque estamos a pocos segundos de llegar. I don't think we can expect too much yet left to play because we are about to go into half-time. And there we go. So 3 players for Mallorca with yellow cards at this half-time mark. We've got Rodrigo Battaglia, Copete and Dani Rodriguez. Bueno, pues se acabó la primera parte. El abrazo también de Javier Aguirre con Iker Muniain. Se retiran los jugadores de ambos equipos al túnel de vestuarios. Se acaba esta primera parte aquí en la Catedral en San Mamés. Bueno, buscamos una primera valoración a Juanjo Dobla. Bueno, más oportunidades, está claro, para el Athletic Club de Bilbao, pero lo importante de momento... So of course, more opportunities for Atletico Bilbao in this first half, that is undeniable. But at the moment, if things stayed the same, we would add a point to our tally in San Mamés here. Yeah, I guess we have to recognize that we haven't conceded anything either. Está ahora contabilizando las ocasiones que ha tenido el Atleti, 2 remates de Villalibre, uno de Vesga desde fuera del área, un remate de Muniain. Es decir, el Atleti lots of rebounds where they could have done a lot of damage. Y lo que tú decías, ¿no? Momento de reflexión, momento de llegar al vestuario. So now it is time of it's time for the boys to get to the changing rooms and to analyze what's happened in the first half. It's been very interesting to see what Javier Aguirre does with those players that have yellow cards under their belt already. However, yes, we haven't conceded anything. Bueno, pues enseguida seguimos analizando esta primera parte y sobre todo pues intentamos, ¿no?, dar las claves de lo que pueda ser la segunda mitad. De momento empate a 0 aquí en el nuevo San Mamés, 0-0 entre el Athletic Club de Bilbao y Real Mallorca. Una pausa y seguimos. Esto es la primera. So we are going to go to a quick ad break now in this half-time mark. We'll be back with you very soon. We're 0-0 here at the moment.
Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. És el meu cor malferit que demana acció. Un amor sense barreres davant meu ha cobrat vida. I aviam què passa, i aviam què passa. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. És el meu cor malferit que demana acció. Un amor sense barreres davant meu ha cobrat vida. I aviam què passa, i aviam què passa. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa.
So we are back live from the new San Mamés Stadium. We are pretty calm and collected in this second half, in this halftime mark. Bueno, oportunidades de peligro que pues ha desbaratado no muy bien tanto la defensa como sobre todo Rajkovic, ¿no? El portero del Real Mallorca, también algún acercamiento de alguna oportunidad peligrosa para el Real Mallorca, que no ha podido, ¿no?, marcar ningún gol en esta primera parte. Bueno, Juanjo Dobla, vuelvo contigo en ese set que tenemos en el estadio de So I'm back with you now, Juanjo Doblas. Bueno, ¿cómo esperas que sea esta segunda parte? Similar a la So what do you expect from the second half? Do you think it's going to be similar to the first one? Do you think the yellow cards are going to have a big part to play? Como yo me he incorporado un poquito más tarde, y no sé si habéis sacado esa imagen, pero cómo me alegra ver a la aficionado mallorquinista. Well, first of all, I just want to point out how nice it is to see the Mallorcan fans when we play away. I say it every time I see it, and it really is something to commend them on, the fact that they make their way over to whatever stadium it is and support them so devotedly. A mí personalmente, además que sé que entre ese nutrido grupo de aficionados está más de un amigo mío, ¿no? Especially to know that with those devout fans, there's definitely a friend of mine or two in there as well, and I'm really proud of that. With regards to the match, I think the first 15 minutes of the second half are going to be hell for Mallorca. I think it's going to be extremely aggressive and intense from the Atletico de Bilbao players. And that's where Mallorca have to find their strength. With regards to the players that have yellow cards at the moment, y luego yo me imagino que las consignas del entrenador en este descanso habrá sido de intentar sobre todo aguantar un poquito más el balón, ¿no? Sí que es cierto que lo que comentaba de que el Athletic estaba prácticamente todo el equipo en nuestro campo tiene un punto débil, que es que si somos capaces de recuperar el balón y hacer una transición rápida en ataque. However, something that does work in our favour is that if we are able to recover the ball and turn it around, that will mean better goal opportunities for us. However, we need to create those goal-scoring opportunities. At the moment, we've just got to try and create more play and more game. Hopefully, Javier Aguirre can press some buttons now, half-time. And battle more in that one-on-one. En estos segundos 45 minutos y hacernos muy fuertes, sobre todo en las tareas defensivas. Bueno, estamos viendo imágenes también, ¿no?, de los jugadores del banquillo del Real Mallorca que están pues tocando un poquito de balón, pero bueno, no parece que haya ninguno, ¿no?, que esté realizando ejercicios de calentamiento. Recordemos, ¿no?, esas molestias, ¿no?, que so some of the Mallorca players on the bench are having a bit of a kick around, but none of them seem to be warming up, ready to come on. Como Franco Russo, esperemos que no tenga problemas tampoco en la segunda parte del central y que pueda seguir sin ningún problema. Recordemos que en el banquillo, bueno, están Leo Romani y Pere Joan, los porteros, con Brian Cufré, Franco Russo, Tom Prats, Antonio Sánchez, Lago Junior, Baba, Gio González y, como decimos, Gaya. Así que, bueno, pues en el banquillo del Athletic Club de Bilbao tenemos a Iru, el portero suplente, al pequeño de los Williams, a Guruceta, Dani García. There's of course lots of good players on the Atletico de Bilbao's bench too, including Caparel Garcia, the small Williams brother, Scolain, Paredes. So the Real Mallorca players are back on the grass now in the San Mamés Stadium. En principio todos, veo también a Tony Amor hablando específicamente con kang-in Lee. You can see Tony Amor having a private conversation with kang-in Lee there. Do seem to have the same lineup at the moment, so no changes so far for this second half. Atletico de Bilbao is not back on the pitch yet. Los que quedan por disputarse
en esta jornada, empatando a 0 ahora mismo Athletic Club y Real Mallorca a las 7:30 de la tarde. El partido en el Coliseo Alfonso Pérez entre Getafe y Atlético de Madrid va a cerrar la jornada. Getafe versus Atletico de Madrid is going to be the last match of this round, which will be Betis versus Elche, happening later tonight. Con Franco Russo en este caso, del banquillo del Real Mallorca. Polo Lente ya está pues realizando esos ejercicios de reactivación y de calentamiento también para los jugadores que van a iniciar esta segunda parte. Y ahora saltan ya los jugadores. Victoria del Athletic Club de Bilbao. And there we go, that is the Atletico Bilbao players coming back onto the grass. So Martin Valjean has approached Antonio Raya to ask him how he feels, and we can understand that Rayo will be continuing to play. Of course, he will be experiencing maybe some slight discomfort in his ankle. He's been injured so many times before, but at the moment he does seem okay. Segunda parte, ahora también estamos viendo a Rayo como intercambia unas palabras con Rodrigo Bataglia y en apenas unos instantes va a arrancar este partido. Bueno, pues va a empezar la segunda parte. Recordemos que había iniciado el encuentro el Athletic Club de Bilbao, por tanto va a ser el Real Mallorca. Está ya kang-in ahí en el so it's going to be Mallorca that has the first touch on the ball this time. Okay. Jaume Acosta hablando también con el árbitro asistente. Ahora la conversación entre el colegiado gallego y kang-in. Mira su cronómetro, lo pone en marcha, arranca la segunda parte con este. There we go, there's the second half kicked off now, still 0-0 here in San Mamés. Long ball over to Marici. Saque de banda para el Mallorca. El último rezagado ha sido Tom Prats, que acaba de saltar ahora mismo al terreno de juego cuando pasan 19 segundos de este inicio de la segunda parte. Lo hacía con el peto. Last person onto the pitch is Abdon Prats, and he has his warm-up shirt in his hand, so he may come on to substitute in the second half, maybe to substitute Vedat Marici towards the end of the match should he be exhausted. La deja en cortito para Muniain. Muniain que levanta la cabeza, encuentra a Berenguer, buscaba aquí el túnel sobre. Muniain in possession now, looking for Berenguer. Un poquito al límite, cuidado ese balón que le cae vía libre. Qué providencial ese pie. The ball falls to Villalibre. Y llegó también rapidísimo. Excellent defense ball there from Martin Valjeant. A veces en un error puede estar la mejor oportunidad de un equipo. Sometimes from a mistake can come the best opportunity for the rival team. Pues eso casi propicia, ¿no? Ese disparo peligroso de Villalibre. Bataglia abriendo a la derecha. Quería controlar y lo consigue. Bataglia is opening up to the right side. Pablo Maffeo manages to. He's looking for Marici now. No la esperaba el Kosovar, pero era muy buena la intención de Maffeo en ese pase en diagonal. Jugando Vivian para el Athletic Club. Estamos ya en la segunda parte. Recordemos, sin goles, 0-0 en San Mamés. So 0-0 still here in San Mamés in the second half. Pero queda un mundo por delante. Un mundo por delante, Dani, y ahora mismo acaban de saltar los jugadores del Athletic a banda para calentar. En este momento está Raúl García, Nico Williams y Oyer Zárraga. Estos son los tres jugadores del Athletic. So 3 Atletico players, including the younger Williams brother, have started to go and warm up now. Pues ahí está el mayor de los Williams, que ha buscado ese disparo de lejos, a la media vuelta. And there is the older William there as well, who really went for it there in that shot. Dejó que saliera finalmente por línea de fondo. Saque de puerta para el Mallorca. Saque de puerta para el Mallorca, y aprovechando este disparo que ha ido fuera de Iñaki Williams y de que su hermano está calentando la banda, recordar que va a jugar con la selección de Ghana
que lo ha anunciado este verano. De hecho, la pasada rueda de prensa de previa de este partido habló mucho Another sobre, thing to keep esta in cuestión, mind mostraba is su that felicidad Iñaki y Williams has compartía also selección con Baba, con nuestro declared that equipo. he will be playing in Ghana's national selection in the World Cup this winter. It could be a shot from Maffeo there, shoots and it's out, but it was very, very good intentions there and very well taken advantage of by Pablo Maffeo. Disparo que no encontró los 3 palos por muy poquito, pero bueno, pues primer susto, primera llegada, ahora enseguida que la pueda ver Juanjo Dobla nos la va a comentar, pero primera llegada peligrosa del Mallorca en esta segunda parte, el centro de Jaume Acosta, el disparo de Pablo Maffeo de primeras y el susto, el primer gran susto, ¿no? Podemos decir, o el segundo seguramente después de la acción de Murici la primera parte en la portería del Athletic. That was the second scary moment from Mallorca in this match after Murici won in the first half. Ha sido el gol de la jornada. No sé si me oyes bien, Dani. Yo es que tengo retorno. Sí, perfectamente. Bueno, ahora te solucionamos el tema del retorno, Juanjo, para que puedas hablar sin problema, pero jugando el Athletic Club está Vesga, le quiere poner no, para vía libre, jugando dentro del área. Vesga is in possession for Atletico de Bilbao. Quien rechazaba el centro buscando el segundo palo, aparece en segunda línea, en segunda jugada Yuri que la vuelve a pegar, rechaza kang-in para enviar directamente a saque de banda, providencial de nuevo la defensa del Mallorca, los centrales, porque esta acción sí que llevaba muchísimo peligro. Gran solidez defensiva, coordinación extrema entre los 3 centrales mallorquinistas, y aprovecho para deciros que ha habido un cambio en los que están calentando la banda. Ahora mismo está el Lago Junior, Baba, que ahora mismo hace unos instantes Lago Junior and Baba are warming up on the sidelines at the moment. Pues vamos a ver las decisiones. That is going to be very interesting too. Los entrenadores. Vamos a ver ese balón para Berenguer. Cuidado que llega el centro, la cabeza de Central Batalla. pass to Berenguer there. Jugando ahora, la pierde el Athletic Club de Bilbao. El balón ahora para Jaume Acosta en esta parte izquierda. Aparece por aquí Vedat Murici, quería jugar con Jaume Acosta. Recupera el Athletic Club de Bilbao, es Vesga. Tocando ahora de primeras Villa Libre. A ver quién la baja. Aparece por aquí Murici para poner su cabeza para que see what Murici can do now. Ese esférico le cae a De Marcos. Juega con Geray. De Marcos receives the ball. He's playing with Yeray. Geray a la derecha. De nuevo con Yeray passes right. Playing with De Marcos once again. Filtra, se cruzará muy bien Copete. Cuidado que le vuelve a Vesga filters that pass over, but Copete intervenes. Hay intensidad de segunda parte, no hay un respiro en ningún momento. Ahí está el centro nuevo. Mucha seguridad y solidez defensiva del debutante Copete, que ha estado muy lúcido en varias acciones. Very, very solid work there from the debut of the Mallorca defender Copete. Sí, bueno, no sé si Juan Jodola ya estás aquí escuchándonos sin problemas con lo que te ha parecido, ¿no? Este fulgurante inicio de la segunda parte. Sí, creo que estoy teniendo problemas todavía. Well, Juanjo does seem to be having some sound problems with his microphone, so we're going to try and solve them as soon as possible. Saque de banda para el Athletic Club de Bilbao. Throw in for Athletic Club de Bilbao. La pone rápido en movimiento. Ese balón que le cae a Vivian. De nuevo con Geray. Vivian ya en territorio del Real Mallorca. Vivi is now in Mallorca territory. Williams cae al suelo, la deja para Sancet. Este es Vesga. Abre a la izquierda la incorporación por este costado. Yuri la deja para Muniain. Este con Vivian. Muniain leaves the ball for Vivian. It's a bit of a long possession from Atletico de Bilbao right now.
Vamos a ver si llega la recuperación, pero de momento la están moviendo bien. De Marcos que prepara el centro, el rechace con todo de Copete, le vuelve a caer a ellos. Aparece por aquí Sánchez con Vesga, moviendo los hilos del Atlético de Bilbao. Balón al otro costado. La incorporación de Yuri. Le acompaña Berenguer. El pase un poquito justo. Rechaza Maffeo. Vuelta a empezar para el Atlético. Rebound by Maffeo, and it's back to the start for Atletico de Bilbao. Dangerous move there from Atletico de Bilbao. Decías, Victoria. Que ha salido a calentar ahora Guruceta por parte del Bilbao. Se ha sentado el pequeño. So Guruceta has started to warm up for Atletico de Bilbao, and the young Williams brother has actually sat down. There seems to be one of the Atletico de Bilbao players injured. The referee is letting play move on, and currently Vedat Murishi is in possession. Ahí está tocándola hacia atrás, aparece por aquí Copete, se ofrece, recibe, Bataglia jugando con Clément Grenier, ahí está el francés que se gira, buscando Clément Grenier in possession. El piquito del área, la dejaba de la izquierda, un poquito corto ese pase para Jaume Acosta, pide disculpas Grenier que se lamenta. Grenier does a too short pass in fact to Jaume Acosta, so is actually apologising for that right now. Acaba de llamar Ernesto Valverde a Raúl García por los gritos de la afición y los aplausos. Podemos presuponer que quizás será ese primer cambio del equipo que dirige Ernesto Valverde. Bueno, se equivocó también ahora la entrega. Clément Grenier va a ser saque de banda para ellos, para el Athletic Club de Bilbao. Para empezar los movimientos. So it's going to be a throw-in for Atletico de Bilbao, and it looks like they're going to start making some changes. El balón que recupera el Mallorca, aparece por aquí Grenier jugando con Bataglia. Atrás para Grenier, tiene que llegar a Raillo. Retrasan para back to Grenier. It needs to reach Raillo, but it goes straight back to Rajkovic. 16 minutes gone of this second half already, so no goals to report on so far. Iñaki Williams tocando para Vesga. El balón para Muniain que tiene metros por delante. Se marcha Bataglia. Cuidado, filtra el pase. Ball goes to Muniain for Atletico de Bilbao. Aparece Villalibre, la incorporación de Yuri que le pegará. Grenier and Villalibre shoots and hits the post. I do think that Rajkovic managed to get a touch on the ball there to slightly flick it outside that inch that it needed to not go in the back of the net, and luckily it did. De muchísimo mérito del portero del Real Mallorca que lo toca, ya digo, lo justo con la puntita de los dedos para enviarla a la madera. Insiste el Athletic, el centro buscando el segundo palo, el toque de tacón ahora de Villalibre que se marcha fuera. That heel there, then another dangerous one from Villalibre. This is definitely a stressful time for Mallorca. Ya tenía el gol de la afición en la nuca gritándome, pero no ha ido al palo, como tú decías, gran actuación. Yes, definitely the fans thought it was going to go in. I could already hear them shouting behind me there in my ear, but luckily it did not. It wasn't so fortuitous in the end. Gran parada, compañero. Y ahora mismo cambios en el Athletic de Bilbao. Sale del terreno de So changes now in Atletico de Bilbao. Villalibre is coming off and Raúl García is coming on. And there's a second change which we'll be bringing to you straight away. Sí, se ha marchado Sánchez en el centro del campo y ha entrado Zárraga. Sánchez has also exited the pitch and Gozárraga has come on instead. De momento se guarda sus cartas para un poquito más adelante. Javier Aguirre currently saving his changes for later on in the match. Pero bueno, has pasado ahí momentos de agobio como los que ha pasado ahora el Mallorca con esta oportunidad clarísima. So Juanco, hopefully you're back now with your sound okay, and you will have also had a stressful time with that lack of sound the last couple of minutes. That was a very good reaction there from Rajkovic, we have to say, because that was a very difficult shot to save.
cuando juega con este 2-3-1, los extremos se colocan en posiciones interiores y los laterales se incorporan al ataque. En este caso Yuri, fíjate, desde atrás ha llegado hasta el borde del área y ha podido coger ese balón y tirar a puerta, ¿no? El Atlético ahora está disfrutando de sus mejores momentos y el Mallorca en este caso Atletico is definitely enjoying their best moments right now, and we of course are just trying to hold them off and keep the goal at 0-0. Es un señor equipo que el año pasado quedó octavo en la competición. We do, of course, have to remember that they are a really well-established team, and it's not an easy team to be up against. You know, they were 8th in the league last year. Esto va a ser saque de banda para el Mallorca, que a ver si puede, ¿no? Pues también acercarse a la portería de Unai Simón y enviar también algún sustito, algún aviso de peligro. Sea como sea, Dani, creo que Rakovic guardará un buen recuerdo de este partido porque todas las actuaciones que ha tenido hasta el momento han sido soberbias, ha estado perfecto. Así que, como However, whatever the outcome is at the moment, I think if we can keep it like this, Rajkovic will have a very good memory of this match because he's had some excellent saves at the moment. Great match for him to start off the season with. En lo que queda de partido, que es todavía muchísimo. Buena recuperación de kang-in y Jaume Costa con Murici. Eso sí, está solo, tiene que esperar, la pone atrás para Rodríguez, jugando Bataglia de primeras para Jaume Costa. Este atrás, el balón para Copete. Copete que la ponía largo, bien ahí buscando a kang-in, no la puede controlar el coreano. Recupera Vivian, vuelve a ser balón para ellos. Esto es lo que deberíamos intentar, ¿no, Juanjo? Que so recovery by Vivian, and there's the ball back to them now. Es lo que comentábamos en la primera parte, ¿no? Es verdad que el Atleti impone un ritmo frenético, mucha intensidad. It is a bit of a frenetic rhythm that Atletico Bilbao forces onto their rival. En la medida de lo posible al Atleti e intentar poco a poco elaborar juego y llegar a portería contraria. Nos hace falta darle un sustito, con un gol nos basta. I think we need to start putting up the ante and maybe start scaring them a little bit. Al Atleti y de ahí a intentar conseguir los 3 puntos, pero hay que intentar hacerle daño o por lo menos meterles un susto importante. Bien ahí Muriqui también ayudando en tarea defensiva, el balón que le cae a kang-in, que la esconde, que la aguanta. The ball goes to kang-in, passed over to Jaume Costa. No era fácil, no era fácil el control. 12 minutos para las 7 de la tarde, 60 de partido, 30 por delante, 0-0, la Liga en juego. Hemos vuelto, aquí estamos. Segunda temporada seguida en la Liga Santander. Berenguer tocando. We are still here and we're fighting. It's the second consecutive season in First Division. De nuevo Muniain, balón atrás para Berenguer. Siguen de pie ambos. Siguen de pies, Dani, ambos entrenadores. Aguirre ahora le está dando unas instrucciones a Jaume Costa. Ernesto Valverde. Both coaches still stood up at the moment. Por parte del Real Mallorca. Baba and Franco Russo warming up now on Mallorca's sidelines. Lots of tension still in the stadium here. Marici is battling and he does win that aerial battle there. Wasn't able to benefit from it afterwards though. La pone a la derecha para Iñaki Williams. Tocaba de primeras Iñaki Williams in possession for Atletico de Bilbao. Williams, y va a ser saque de puerta para el Mallorca. And it's a back to the start with Rajkovic for Mallorca. Sí, Dani, es cierto que el Athletic está circulando muy bien el balón, va de banda a banda. Yes, my Athletic are definitely moving around the ball very well. El equipo metido en 3/4 partes de campo, ¿no? Hay que intentar en uno de estos balones largos que metamos, intentar sacar el equipo y darle más metros para que el Athletic no lo tenga tan fácil para rozar ese balcón del área nuestra, ¿no? Le pegó ahora con todo Zárraga, ese balón que se marcha desviado después de que buscara también so a bit of a wonky ball there from Atletico de Madrid. So it's going to be back to Rajkovic. Al que ahora mismo Iglesias Villanueva llamaba un poco la atención, por decirlo de algún modo, diciéndole que se diera prisa sacando. Y le ha sonreído, ha sido la contestación de Rakovic. Me imagino que todavía, como no domina el español, ha sido la manera de decirle vale, sí. Vale. Y también Iglesias Villanueva y la gente también hacía ruidito, incitándole a que sacara ya de puerta.
tienen que tener un poquito... Bueno, él ahora tiene la licencia que le van a dejar, o decir que no entiendo el idioma, que no entiendo la liga, pero bueno, esto le va a durar 3-4 jornadas, ¿eh? A la quinta ya le van a decir ya. So at the moment, it does seem that the referee was trying to put pressure on Reykjavik to start to put the ball into play, and he did do a friendly smile. Of course, at the moment, he does have an excuse for not knowing how to speak Spanish yet, but that is definitely not going to be able to last him throughout the whole season. He won't be able to get away with that in every match, that's for sure. ¿Lo ves bien? Sí, vamos a ver. Yo creo que Murici está demasiado solo en ataque, le hace falta un jugador más cercano. I do think that Murici is a bit too lonely on the attack. I think that might be a nicer addition. Speaking of changes, Antonio Sanchez is going to be the first change for Mallorca. Antonio Sánchez en sustitución de Dani Rodríguez. Ahora mismo, bueno, come on instead of Dani Rodríguez now. Están intercambiando los comentarios, pero ahora veis como Dani Rodríguez ya se acerca al banquillo para que salga al terreno de juego Antonio Sánchez. La afición aprovecha estos minutos para quejarse de algún modo de la pérdida de tiempo, porque todavía no han anunciado el cambio. The fans are obviously taking advantage of this against the time-wasting tactics. Decíamos si iba a hacer algún cambio, pues bueno, pues nos ha escuchado y aquí llega el primer cambio para aportar un jugador de refresco como es Antonio Sánchez. Sí, además tenemos que recordar que que Dani Rodríguez tiene tarjeta, estaba amonestado, por lo tanto me parece un cambio inteligente. Además Antonio Sánchez te ofrece mucho trabajo defensivo y a la misma vez es un jugador que aguanta bien la pelota, ¿no? Ahora también hay que intentar buscar jugadores eléctricos, jugadores de gol. Y vamos a ver si el míster opta por buscar refrescos ofensivos también. Bueno, pues buscaba precisamente ese primer balón a Antonio Sánchez y obligó a Geray a enviarla directamente a saque de banda. Vamos a ver si Maffeo la mete dentro del área, juega finalmente en cortito. Let's see if Maffeo can bring the ball into the goal-scoring area. We've now got Murici, kang-in and Antonio Sanchez. Grenier is looking for Murici. It's a good ball here. And that is a spectacular save there by Unai Simon to Kang-in rebound. That is definitely, without a doubt, the best opportunity they've had all match. It looked like it'd be Murici, but it wasn't. It was Kang-in. So that's going to be a yellow card straight away for Antonio Sanchez as he grabs Muniain's shirt from the back. That was definitely an excellent action there from Unai, the goalkeeper for Athletic Bilbao. Y rematando muy bien en esos dos tiempos, ¿no? Que mandando el balón, intentando ponerlo al palo largo, ¿no? La verdad es que teníamos aquí este gol que nos hacía falta para desactivar al Atleti, ¿eh? Es dificilísima la parada porque es que se anticipa muy bien Kang-in. That really was a very difficult save to make as well, because Kang-in was very quick then. He completely anticipated where the ball was going to go. So what a goalkeeper, actually. Great performances from both goalkeepers so far. La segunda, la de ahora de Kang-in, la primera la de Murici, claras me refiero. Y Reykjavik también, o sea que de momento los porteros están decidiendo este partido que esté sin goles. Excellent performances from the goalkeepers so far. El balón Kang-in y luego la estirada que hace Unai, pues impresionante, ¿eh? Pero bueno, esto es lo que decíamos, ¿no? Hacía falta este sustito, a ver si el Atleti con esto recula un poquito más y nos da un poquito más de oxígeno. Bataglia se ha llevado un buen golpe de Zárraga que se podría haber saldado perfectamente con tarjeta. De hecho, Jaume Costa aplaudía por lo Bajini, ya que el Mallorca se ha visto en numerosas ocasiones sancionado con esas tarjetas amarillas. De momento, del conjunto dirigido por Ernesto Valverde. Bataglia there just had a bit of a knock from Zárraga. There could easily have been a yellow card. Jaume Costa did a bit of a protest there, of course, because at the moment there's been no yellow cards given to Athletic de Bilbao. There have been 4 given to Mallorca. Porque era una clara oportunidad de gol que ya nos adelantaba Juanjo antes, que era la perfecta para desactivar el Athletic. No ha podido ser,
pero quedan muchos minutos por delante. Recordar que estamos en el 67 de este partidazo que enfrenta Yes, al as de Bilbao Juanjo said frente al before, that Real was an excellent Mallorca, y opportunity seguro there to que score, but todavía hay what a mucho move tiempo from para Unai Simon. adelantarse But en there el are marcador. many minutes ahead, and we've El still got partido plenty está of time to try and evidentemente get con ese ahead of the resultado scoreboard. muy abierto, porque aunque digas, bueno, pues ha tenido más oportunidades el Atlético, ha tenido más posesión, pero con un 0-0, cualquier oportunidad como esta del Real Mallorca, Juanjo, metes un gol y esto, vamos, que pintaría muy bien. Completamente de acuerdo. Esto es lo que hace falta, ¿no? Dar sustos, porque así permite al equipo contrario ser más realistas y pensar que tiene enfrente a un rival que le puede hacer mucho daño, ¿no? En esta ocasión ha sido un remate del coreano, pero esto poco a poco da ánimos al equipo, ¿no? Y sobre todo también Of course, this is encouraging for the contentos team, porque though, because parece it que shows kang-in how en esta we segunda are parte está siendo un capable poquito más of activo y está siendo doing un some poquito más, sobre damage. todo teniendo más peso en el ataque mallorquinista. Bueno, se fue al suelo Williams, no pita nada el colegiado, jugando Zárraga con Vesga, un cortito aquí con Muniain, muy participativo en el día de hoy, tocando de marcos de primeras, Short ball Bataglia, from que intercepta con Muniain. la cabeza para Cangeli, haciendo la suya, le hacen falta, y eso también podría ser tarjeta, porque es a veces como que paras una contra, pero bueno, preparados dos hombres en la banda del Athletic Club de Bilbao, refresca de nuevo su equipo Ernesto Valverde. So there's two Atletico Bilbao players warming up, so coming onto the pitch, in fact. Muniain is coming off. And number 11, Williams Jr. is going to come on. Abdon Prats is warming up on the sidelines with Lago Jr. and Baba. Del verde, Muniain, ha entrado Nico Williams y ha habido un segundo cambio por el que ha entrado Guruceta y ha salido Yuri Berchiche. Mentira, ha salido Alex Berenguer. Disculpa, compañeros. Berenguer, sí, os debo decir Berenguer, el jugador que se ha retirado. Pues, refrescos aquí en el Athletic Club de Bilbao, jugando el Mallorca, parte izquierda, el balón para Cangeli. Vamos a ver si puede llegar, sí. Lo hace, quería ponerle de primeras, encontró la respuesta de la defensa del Athletic Club y la falta. Y bueno, también una tarjeta no estaría de más, pero parece que no la enseña, ¿no? Pero bueno, se queda ahí sobre el césped, se levanta ahora Jaume Acosta. Es una falta peligrosa, falta lateral, Gets pero up there. That was a dangerous foul. puede llevar mucho peligro, ¿eh? Minuto 70 de partido, 20 por delante. 70th minute of the match now, 20 ahead to go still. Very, very balanced. Rayo se acaba de acercar a hablar con Aguirre, que le acaba de preguntar cómo se encuentra. Le ha hecho bien con el brazo, ha levantado ese dedo pulgar. Ya sabemos que el cordobés ya puede tener mucho dolor en ese pie, que seguirá hasta el minuto 90. Javier Aguirre just asked Rayo how he's feeling, and there was a big thumbs up from him, but we do know that he is tough as nails and he will stick it out right until the end. Nico Williams Jr. there battling against Pablo Maffeo. Over to his brother now, and there's a foul there from kang-in, and that's going to be a clear yellow card now for the Korean player. Al delantero del Athletic Club de Bilbao, pero es que la alternativa probablemente era mucho peor. La alternativa probablemente era. So it is a tough price to pay, but the alternative was probably going to be a whole lot worse. So that was a justified yellow card for kang-in there. Tremenda pitada, Dani, de la afición del Athletic por esa falta que ha habido de kang-in sobre el pequeño de los Williams. Están discutiendo los jugadores, de hecho, del Athletic con Iglesias Villanueva. Está ahí Rayo, primer capitán del conjunto, Covedán Muriqui, que le está recriminando que se vaya para que no le discuta Atletico más Bilbao players are actually arguing with the referee right now, asking for more than that, and their coach is telling them to stop doing that. En el área del Athletic Club de Bilbao, la estaba viendo ahora repetida por televisión. El árbitro que se lleva la mano al pinganillo. Yo creo que. Y ahora mismo Dani Rodríguez desde el banquillo está The referee is actually looking at his earpiece. En el codo o en el antebrazo, que no había And llegado Danny a tocar Rodriguez is saying that he had given an elbow to the ball and saying to the players on the bench that they needn't worry. But it does seem that it was going to be a possible handball. La falta que termina sin consecuencias de Nico Junior.
Bueno, están pasando muchas cosas en el partido. Es verdad que antes de empezar la competición, colegiados, ¿no?, de primera y segunda división, pues estuvieron dando charlas informativas, ¿no?, tanto a los jugadores como a los miembros del staff, explicando precisamente cosas como esta que ha ocurrido, ¿no? Estas posibles manos en el área del Athletic Club de Bilbao. Entiendo que habrán visto en el VAR que eran involuntarias y que por tanto no eran punibles en este caso, pero Juanjo, te he visto ahí suspirar y en una de estas también, una mano, cualquier cosita, con 0-0 puede pasar de todo. Claro, es que son esas jugadas que si te ocurren en área propia, te vas a quejar si te pitan penalti, pero cuando ocurren en área contraria, lo vamos a reclamar. Es cierto que el balón le toca en la mano, no es voluntaria. It is true that the ball does touch his hand. It's not voluntary. Está sujeto a interpretación por parte del árbitro. So it is subject to interpretation on behalf of the referee. Parece correcta, pero lo importante es que la interpretación sea así y sea de forma unánime, ¿no? Estoy de acuerdo, Juanjo, lo que dices. Es decir, si vamos a no reinterpretar y no pitar tampoco tantas cosas, pues estoy de acuerdo. Pero, como tú dices, siempre que ese sea el criterio toda la temporada y en todos los partidos. Pero bueno, ahí está Unai Simón, que la pone. Sí, te decía, Dani, que me está gustando, la imagen del Mallorca estos últimos 10 minutos. Lo estoy encontrando. I am enjoying watching Mallorca in the last 10 minutes, though. They are definitely competing very well. You can tell that Atletico Bilbao are not as confident and comfortable as they had been previously in the match. Refleja el Mallorca en estos últimos 10 minutos. De Marcos, la pone largo buscando aquí a Williams. Bien, Copete, que está haciendo también un gran partido y ahora le cae la falta. It's a big match today for Copete too, and there's a foul there for the Mallorca midfielder. Jaume Costa estaba hablando con el linier, mostrando su desacuerdo sobre la decisión que ha tomado Iglesias Villanueva. De hecho, ahora mismo Jaume Costa was manifesting his discontent to that decision by the referee there. So he is going to make up one of the parts of that barrier for this free kick now. Zárraga is there ready to take this free kick. Mauricio there, kang-in is trying to remain with the ball, but he can't. Let's see if Mallorca can go on the counter-attack. It's a heel backwards to the defence. Very good match for the Korean at the moment. Grenier, and there's a foul there in favour of Atletico de Bilbao. The referee puts his hands in his pockets, and it's going to be a yellow card for Grenier. Javier Aguirre is putting his hands to his head now. He is going to speak to the linesman. Of course, nobody on behalf of the Mallorca side is in agreement with this decision. However, there are many, many yellow cards that have been dealt out to Mallorca players in the match so far now. And it is becoming quite despairing for the team. Es que esta misma jugada se ha producido en la primera parte con una jugada de Sancet que le ha metido un codazo. Yes, but as Juanjo was saying, this action had actually been produced in the first half against a Mallorca player, and there had been no yellow card whatsoever. So that's what we were always saying. This is always subject to interpretation. Que saquen una amarilla a Grenier por esta acción. Pero bueno, cuidado, que ataca el Atleti, cuidado. Ahí está. And Atletico Bilbao is on the attack now. Saque de puerta. Bueno, menos de 14 para el final, Vaya segunda parte, Juanjo, Nos lo estamos pasando bien. Just 14 minutes left now to the end of the match. But it is a bitter battle at the moment. So that's 5 players now, if I'm not wrong, with the yellow card. So there was that yellow card for Dani Rodriguez earlier, but that's been changed. But yeah, to have 5 players with a yellow card is quite the statistic. Yes, those are the sanctioned players at the moment.
acaban de reflejar cuál es el número de aficionados que se congregan hoy en este partido. Son 39.427. Just on the screens now are 39,427 players in the stadium today, and that was a attempt there by Mallorca. A punto de llegar Grenier a ese balón que hubiera podido ser oro. Pero mucha gente hoy aquí en la catedral, sin duda. Grenier almost made his way there to the ball. That would have been a golden opportunity for Mallorca. Les ha costado llegar a entrar, seguro que estaban por los aledaños, pero finalmente son 39.500 los aficionados que se han congregado aquí, teniendo en cuenta. So yes, even though it was a slow start to fill up the stadium today, that is quite the statistic. 39,500 spectators in the stadium today. Delante de la presencia física de Iñaki Williams. Corbete battling against Iñaki Williams there. Tenía aquí las estadísticas, pues séptimo saque de esquina para ellos. Zárraga preparado para ponerla con su pierna derecha. 12 minutos para el final. Ahora Zárraga is ready to take it with his right foot. Momento decisivo del partido. Ahí está buscando al frontal derecho. It's a very decisive moment of the match now. Ahí sobre kang-in, no lo suficiente. Ahora se la lleva el coreano. A punto de aparecer por aquí también Antonio Sánchez. De nuevo kang-in está poniendo el pie cada vez y ayudando muchísimo a su equipo en defensa. Kang-in is really lending a helping hand to the team in a defensive sense. Recibiendo una gran presión de los jugadores rivales y puede ser que sea una gran temporada para el coreano. Grenier, ese balón atrás para Martin Valgent. Abrió la derecha, aparece por aquí Pablo Maffeo, que pone ya la moto en marcha. Hasta te gusta, Pablito, ahí está. Quería jugar ahora para Grenier. Pablo Maffeo there, putting the action into the fifth gear now. A la posición de Guruzeta. Grenier que juega con Copete, Copete que la pone arriba. Can quería poner la cabeza, no lo consigue. Este balón que no tiene un dueño claro. Copete que pone el pie, aparece por aquí con el pecho. Bit of a lone ball now rolling around the pitch. Ball goes backwards to Martin Valgent, who passes over to Pablo Maffeo. Long ball over to Marici. He's incapable of control it though. Over to Bibian, and the ball goes to them. We are saying kang-in Lee's name very often now in the second half, and that is positive for us and for him, of course. The ball ends up at Rajkovic's feet. Juanjo, está esto, no sé qué decirte, ¿eh? Puede caer la moneda de cualquier lado. Sí, ahora mismo sí. Siendo francos, ahora el Mallorca se está encontrando más cómodo, está aguantando un poquito más el balón. El Atleti ya no lo tiene tan fácil como en la primera parte. Luego un dato también importante, ya no estamos escuchando tanto a Rajkovic, las acciones que ha tenido en la primera parte. Another important thing to point out is that we're not mentioning Rajkovic's name so much now, which is a good sign because it means that he's not having to do so much work. Williams arrives. De Marcos de nuevo al lanzamiento, en cortito la espera Williams Jr. Williams Jr. is there waiting for the ball. Con Zárraga, saque de banda de nuevo para el Athletic Club de Bilbao. No termina de progresar por este costado. Ahí está Vesga, se anticipó muy bien Jaume Acosta. Pedía la falta, se la lleva Williams, el centro. ¡Qué parada, qué parada! Williams takes it, and what a save, what a save. Ese balón que empata en Raillo, el remate dentro del área, rechaza. Finalmente Pablo Maffeo, queda atendido Martin Valgent, se ha llevado un pelotazo, no la saca el Athletic Club fuera del campo. El centro, de nuevo a las manos de Rajkovic, pero qué parada sobre la línea. Impresionante Rajkovic, otra vez Salvador. What a save there from Rajkovic. De nuevo. Muchos lo vieron dentro, pero ahí estaba el serbio del Mallorca para salvar de nuevo a su equipo. Sin palabras, Dani, ahora mismo. Excellent actions there from Rajkovic to go and save
his team's reputation. Los pulmones o en el pecho al caer sobre el verde. De hecho, Raúl García se ha acercado él ahora para preguntarle cómo se encontraba, y a la vez que se ha hecho daño Valiant, también se hacía daño Pablo Maffeo, pero lo podemos ver que está al lado de Iñaki Williams, y ninguno de los dos jugadores del Mallorca ha sufrido más males. Pablo Maffeo there seems to have been involved in a collision there, but none of the players seem to be particularly worried about any injury sustained. So Grenier is coming off now for Mallorca as Baba makes his way onto the pitch. So yes, just going back there, what a save from our new goalkeeper, Rajkovic. Yes, amazing as well, because he had to rectify his posture as well. So he had to do a really quick rectification. He really had to do some quick thinking there. Bueno, puedes decir que no está apareciendo Murishi, ¿no? Los últimos minutos, a ver si eso hace que aparezca. Lo aceptamos. Cuidado el centro del Athletic Club de Bilbao. Raillo de cabeza despejando. El balonazo también de Copete para que se pelee el Kosovar del Mallorca. La ventaja en principio para Vivian. Copete trying to pass it over to Murishi. Creo que le va a pitar, no. O sea, que ya rápido el Athletic Club de Bilbao. Estamos ya casi en el 84. 6 para el final más el añadido. On the 84th minute now, just nearing the end of the match, plus whatever they add on as extra time. Atletico de Bilbao is on the attack. William Jr. is there in the middle. El duelo aéreo también ganado por el Kosovar del Mallorca. Dani, tenemos los próximos. Another aerial battle there, won by Murishi. We're looking already for the next changes for Mallorca. Abdon Prats and Lago Jr. seem to be the protagonists of these changes. Insiste el Athletic Club de Bilbao, de nuevo con Williams, dejándola en cortito para Zárraga, que arma su pierna buena a la derecha, al centro. Athletic Club de Bilbao there leave the ball for Williams, and he's going to shoot, but there was a rebound there with a header. Went over the crossbar. Madre mía, minuto 85, todo por decidir. Todo puede pasar en San Mamés. Vamos con los cambios, Victoria. There's changes being produced now in the stadium. Malcolm is coming on for Atletico de Bilbao as well. And he's going to come on instead of Iñaki Williams. Changes on Mallorca's behalf too, as Lago Jr. and Abdon Prats come on, and Kang-in Lee and Murishi come off. Well, I think it will definitely refresh the team, which is what they may need right now. Sobre todo Kang-in Lee ha tenido mucho peso en el ataque y ha corrido muchísimo, y por lo tanto cambios de refrescos, ¿no? Pero bueno, ya sabemos estos cambios, sobre todo el efecto que provoca Don Prats en el equipo, a ver si se materializa y tiene la oportunidad por lo menos de una ocasión de gol y mandarla al fondo de la red, ¿no? Quiere buscar ese balón a Jaume Costa, no lo puede conseguir. Pues vamos a ver, con ya todas las cartas sobre la mesa de los dos entrenadores, a ver cómo termina esto. So everybody's cards now on the table on both sides. Paradas también. Vamos a ver, de momento se están imponiendo los porteros. Aparece por aquí De Marcos delante de Jaume Costa, 18 contra 18, la deja para Vesga, filtra buscando aquí a Uruceta, de nuevo De Marcos con Geray. A la izquierda, Malcolm, la incorporación, está fresco el chaval, cuidado que llega delante de Pablo Maffeo, de Antonio Sánchez, la pone atrás, el centro de Yuri. Antonio Sánchez passes it backwards.
Recuperación de Antonio, no, le cayó la falta. Es balón para ellos. Cada vez hay más nervios en los banquillos, ambos entrenadores estaban más relajados antes, Dani, y cada vez más dan más instrucciones y vemos más a Aguirre cada vez más metido en el partido, dando más órdenes. So we can definitely see Javier Aguirre more involved in the match all the time. In this final stretch, we're now on the 87th minute of the match. Sí, es que estamos ahora mismo... Sí, perdona, Dani, perdona. No, Juanjo, dime. Sí, que decía que estamos ahora en un momento de partido que no nos tenemos que volver locos, ¿no? Es decir, si somos capaces de recuperar y hacer una transición rápida, está claro que no tenemos que renunciar al ataque, ¿no? Pero minuto 87 hay que pensar ya un poquito más en este punto que podemos sacar. Of course, we do have to try and think now of that one point that we may be able to achieve with the draw and concentrate on equalizing instead. Cuidado, ese pase que encuentra bien a Copete, atento ahí en el centro de la defensa. Tampoco se la puede llevar, recupera el Athletic Club de Bilbao, minuto y medio y conoceremos el tiempo añadido. Esto se está acabando poco a poco. Empate a 0 en el marcador. So we are going to see, we're eager to see how much extra time is given, but this is on its way out now. This match is in its dying days. Para Di Marcos, jugando ya en territorio mallorquinista. Vivian que la pone para Geray. El central que gana metros. La pone a la izquierda para Geray. Levanta la cabeza en cortito con Malcolm. Viene a recibir también Raúl García. Juega finalmente con la sala de máquinas de Marcos. Presiona por aquí Lago Juniors. Zárraga. Antes de los cambios, ha habido una mini conversación entre Aguirre y Copete. There was a short conversation between Aguirre and Copete. Before those changes, Aguirre was asking Copete whether he needed to come off and rest. El nuevo jugador del Real Mallorca que debuta hoy le ha dicho con firmeza que sí que quería continuar sobre el césped. Hay que acabarlo, hay que echar las tripas ya sobre el terreno de juego. Yeah, now that's the thing, it's the home straight, you've got to leave everything on the pitch. Esto se acaba, bueno, todavía faltan 10 segundos para llegar al 90, ahora enseguida conocemos el tiempo añadido, a servir de portería Rajkovic, ahí está el zapatazo buscando al Lago Junior que no puede poner la cabeza. Rajkovic is looking for Lago Junior there, who doesn't manage to get there in time to head the ball. Al 94 nos vamos. Estamos ya. So 4 minutes of extra time granted. The fans don't seem to be happy with this extra time. They seem to have expected a little bit more, probably because of all those yellow cards granted. However, play was not really interrupted at any point. Han podido presenciar este primer partido de Liga que, como llevamos comentando desde las 5:30 de la tarde, ha enfrentado al Athletic de Bilbao y al Real Mallorca, y por el momento con este marcador de 0-0. Viene Williams, frontal del área, el balón que le cae a De Marcos, el balón de nuevo a Iñaki Williams, se revuelve, Rajko. There we go, Rajkovic there, can he save it? He saves it again. Excellent save once again. Abdon now is fighting against everybody. Now he did hunt Raúl García, so it's a foul for Atlético de Bilbao. Rajkovic, excellent again. Pero ahí está un muro serbio, de momento infranqueable. Se desesperaba el banquillo del Athletic, todo el banquillo, todos, del primero al último, que están sentados, se levantaban con la mano en la cabeza y debían pensar menudo porterazo que ha fichado el Real Mallorca esta temporada, porque de momento no han conseguido. Yes, the fans here in the stadium must be thinking, what a goalkeeper Mallorca has signed this season, because at the moment they've had so many chances and he hasn't let anything past him.
Fifth serve from Rajkovic, who of course has a newfound confidence after these recent performances. Antonio Sanchez and Mallorca trying to go ahead with everything they've got. Let's see what Lago Junior can do. Jugando a la izquierda para Antonio Sánchez, aguantando un poquito. Estamos en el 92, quedan dos. We are in the 92nd minute now, 2 minutes of extra time left. Pass over to Copete, who's playing with Rajkovic. Williams trying to put the pressure on. Maffeo was offside, but Abdon Prats isn't. Vedat Muric is extremely nervous as well. He's watching every move, trying to see what he can do. There's just about a minute left now to end this match. San Mames is roaring once again now. Yuri reaches the ball, leaves the ball for Williams. Delante de Baba de nuevo, atrás, no encuentra a Geray, pero sí que aparece bien porque no estaba metido completamente atrás. De nuevo el central del Athletic Club, se desespera un poquito la gente porque quedan menos de un minuto. Midfielders working from Athletic Club now. La cabeza de Antonio Sánchez que pedía la falta, hay que defender como sea. Antonio Sánchez was asking for the foul there, we've got to hold it off now, we've got to keep it on an equaliser. Ball goes over the crossbar, back to Rajkovic. 30 seconds until the end of the match. This has to end here now. Yes, that's what we're all hoping for now. To gain a point in Atletico de Bilbao's stadium is good for us. We're enjoying a very competitive Mallorca today. And there you go, that is the final whistle. 0-0 on the scoreboard, final result. El Athletic Club de Bilbao, pero delante se encontró a un Mallorca muy serio, a un Mallorca muy combativo y sobre todo, Juanjo, a un So very serious, very competitive Mallorca there. Rajkovic en la Liga Española. And what a debut for Rajkovic in the Spanish League. Exactly that, yes, it has been a tough rival for his first match. It is true that Mallorca did not have the upper hand throughout a large portion of the match. We saw an improvement in the second half, there's no doubt about that. Los 3 puntos, pero en definitiva tenemos que estar contentos de este punto que arrancamos de San Mamés y sobre todo pensar que tenemos mucho margen de mejora, ¿no? Hay cosas que hemos visto que nos ha gustado del partido de hoy, como la garra del equipo, como esa solidez. There are lots of things that we can use as positive takeaways today, such as that yearning to fight from the team that we saw. A los equipos contrarios, pero tenemos que mejorar mucho en esas tareas ofensivas y sobre todo a la hora de aguantar el balón. Pero bueno, el balance, al haber conseguido este primer punto, tiene que ser bueno. Dani, antes de moverme para las primeras entrevistas, se ha desplegado un tifo en honor a los 500 partidos de Iker Muniain. Pone felicidades en euskera. So celebrations here in the stadium with a congratulatory message for Muniain, who's celebrating his 500th match for Atletico de Bilbao, and esa afición del Mallorca que se ha desplazado desde las islas, unos 200 aficionados. And a celebration as well from the Mallorca fans who've made their way over to the stadium today. Grenier, Pablo Maffeo and Rajkovic are applauding those fans who've made their way over. Los 3 defensas centrales muy sólidos han estado, tanto Copete como Raillo como Martin Valiant, que han visto como una vez más la portería se ha quedado a 0. Bueno, pues nuestra compañera Victoria Pellicer, que ya se va a buscar esa posición en la zona Superflash para so Victoria Pellicer is going to go over to the Superflash area to catch some of those quick interviews with the players and coaches post-match.
nuestro comentarista con Juanjo Dobla. And we will remain to commentate with Juanjo Doblas for a little while. Que ha alcanzado esos 500 partidos, ¿no?, con el Athletic Club de Bilbao, que es una cifra evidentemente As we say, amazing feat for Muniain to achieve those 500 caps with the club. El curso pasado con un empate en casa ante el Real Betis Balompié, esta temporada con un empate fuera ante So we closed last season with a draw against Betis. We started this one with a draw against Athletic Club de Bilbao, so it looks good. Que es un equipo muy fuerte, muy poderoso, sobre todo en casa, y poder conseguir este punto yo creo que es un balance positivo. Está claro que todos los mallorquinistas queremos exigir más al equipo, queremos tener más la pelota, queremos crear un equipo que of course we haga más do juego want más juego vistoso, us to have the pero es ball more complicado often and for la longer primera periods of división. time. Así que tenemos que estar But it's contentos really de complicated to achieve that in tenemos que ser First Division. conscientes de que tenemos que mejorar en otras facetas, como la posesión del balón, pero yo creo que son cosas que son mejorables y que sobre todo cuando juguemos en casa lo podemos ver de una manera un poquito más directa, ¿no? Bueno, pues os voy contando también aquí lo que está sucediendo. Os podemos mostrar imágenes, pues estamos ya preparados, ¿no?, para en breve ir con esas entrevistas, pero bueno, termina ese homenaje a Iker Muniain, que se ha acercado, ¿no?, a la zona, ¿no?, del fondo donde han desplegado ese tifo con su imagen, con esa cifra, ¿no?, de 500. Bueno, pues le han entregado también un obsequio y ha podido, ¿no?, celebrarlo con la afición. Todos sus compañeros también le estaban esperando, y bueno, pues la verdad es que buen gesto, ¿no?, también de la afición del Athletic Club de Bilbao con uno de sus grandes estrellas, ¿no?, como es Iker Muniain. So of course we can still hear the celebrations in the background of the Athletic de Bilbao fans towards one of their great stars of the club's history. Aquí sobre el césped de San Mamés, el equipo que va a regresar, ¿no?, después de este partido para Palma, y para ya pues preparar el segundo encuentro, ¿no?, de esta temporada. Ese partido el sábado ante el Real Betis Balompié, partido en casa, Juanjo, ante nuestra afición, pues con ganas, ¿no?, de que continúe el equipo sumando puntos. Sí, así es. And hopefully now the team is just going to keep improving, and it makes us excited for the next match. Es así, está claro que no hemos hecho un partido muy brillante, pero este punto conseguido en San Mamés es, I mean, it es wasn't muy a valioso. brilliant match Luego, for us today. Tenemos este segundo partido aquí en casa ante nuestra afición, y es donde el equipo tiene que intentar dar ese puntito de más, sobre todo. But we do have a important match next weekend a home game in front of all our home fans. Del rival que tenemos delante, y este punto contra el Athletic Bilbao es un punto muy muy importante. Y lo que comentábamos antes, la verdad es que vale la pena, ¿no?, pararnos un poquito en el partido que ha hecho algunos nombres importantes, como el caso de Raiko, que lo hemos comentado, pero también, ¿no?, ese paso adelante también que ha dado, por ejemplo, el día de hoy Kang-in Lee, con esa oportunidad, con esas recuperaciones, con esa participación en el equipo. Este es el Kang-in, ¿no?, que seguramente aquí requiere ver, ¿no? Sí, está claro. And yes, I bet that this is the type of Kang-in Lee that Javier Aguirre would want to see, the one that we saw today. Es un jugador que te encara, que te busca el uno contra uno, pero para eso tenemos que tener el balón, ¿no? Entonces, cada vez que Kang-in Lee tiene el balón y ataca y coge esa diagonal en banda, sabemos el potencial que tiene y lo que puede conseguir. Eso que ha conseguido en la segunda parte de hoy es lo que pedimos a Kang-in Lee, tener esa continuidad, ya no solo durante el partido, sino durante la competición, ¿no? Y luego está pues la lucha que te da Muric arriba, ¿no? No me ha dado tiempo a comentarlo antes, pero estaba viendo repeticiones de los duelos que estaba manteniendo con. And I was watching back the battles that Kang-in Lee has had to have with the midfielders of Athletic de Bilbao today, and they were really nice to watch actually. So I'm hoping that he's going to have a lot more protagonism as the season rolls on. Pero bueno, es que la verdad es que los porteros hoy, las intervenciones que ha tenido que hacer Raiko, las hemos comentado, las de Unai Simón también. Bueno, por algo es internacional, ¿no? Es decir, bueno, por algo los dos son internacionales. Sí, está claro que si tenemos que destacar a algún jugador son los porteros de ambos equipos, sobre todo el de Mallorca. Of course, if we had to pick out some main characters of today, it would be both goalkeepers. Te da muchas garantías, y la verdad es que el partido que se ha marcado hoy Raikovic ha sido para enmarcar.
And the Rajkovic match today is definitely one for the books. So we can see Battaglia there on the camera, so we imagine that his interview is pretty ready already. Yo creo que tiene que estar colocado en la posición efectivamente correcta, tiene que finalizar una entrevista, bueno, cositas que pasen. Y ahora, bueno, en breve ya escuchamos a Rodri Battaglia y en breve también pues ya despediré a Juanjo Dobla, pero vamos primero con esa entrevista con nuestra compañera Victoria Pellicer, esto lo estoy viendo desde aquí, por eso veis que me levanto la mirada, así que vamos ya con esa entrevista con Rodri Battaglia, que ha sido titular hoy aquí en San Mamés. So we're going to go and hear from Victoria and Rodrigo Battaglia now. Estamos ya, compañeros, con Rodrigo Battaglia, uno de los hombres que ha jugado este primer Yes, we are here with Rodrigo Battaglia, one of the main characters of the match today. I imagine that you're pretty happy. It's a really important point to start the league. Yeah, good evening. I am happy. We're walking away with a point. We know that it's difficult to do away from home. It's a very long journey. I'm sure we will be growing match by match, and to take away a point from the stadium is very important. Well, it's amazing to experience a match like this in front of 39,000 people. Yeah, I think it makes you feel very small, that's for sure. And hopefully next week against Betis at home we can get those 3 points. It did seem that you were struggling at the beginning of the match to find those goal scoring opportunities, but it seemed that you were picking it up as the match went on, and the second half was really impressive. We saw some amazing saves from Rajkovic in his debut today. What did you think? Van a salir a proponer seguramente. Nosotros supimos aguantar el resultado. Felicitaciones a Raico, a todo el equipo, porque bueno, la verdad que lo hicieron muy bien. Lo que te digo, toca volver a Palma, descansar y preparar el partido con el Betis. Bueno, a nivel personal me imagino que debe ser increíble. Ya terminaste la temporada de manera extraordinaria, haciendo partidazos ante el Rayo. So you ended the season on a very high note that helped Mallorca remain in First Division, and you've started the season today on a very high note and played for 90 minutes. Well, thank you very much. I mean, we do know that there's room for improvement, but I think we're going to grow as the season goes on. And hopefully next weekend against Betis we can put on a really good show. So yeah, next weekend against Betis, possible first victory for Mallorca. And allowing the fans to be closer to you this time with the stadium renovations. Yes, thank you very, very much to everybody who made their way over to the stadium, and we're going to keep working to make everybody proud. So there they are, Rodrigo Battaglia's words from today. Tres titularidades, ¿no? Sus últimos 3 partidos del año pasado, demostrando, ¿no?, la confianza que tiene Javier Aguirre en él. Y Juanjo, bueno, pues es un jugador que de momento pues está partiendo de inicio y está siendo importante, ¿no?, para el técnico mexicano. Sí, yo creo que es un jugador del perfil que le gusta a Javier Aguirre, un jugador de contención, un jugador. Yes, I mean, I think he's one of those really powerful players that Javier Aguirre likes to have on the pitch, and he's very dependable. It was a good match for him today. La primera parte que le condicionaba, ha sabido tener esa sangre fría para aguantar los embistes de los contrarios y mantener a los 11 jugadores en el terreno de juego, ¿no? Yo creo que es un jugador que se le And he did a really good job in marking the other players on the pitch. El equipo contrario a priori va a ser el dominador. I think he's going to be a great asset for those matches in those which the rival team is looking like they're going to have the upper hand. And I think his style of play is going to work really well with Aguirre's style of coaching, and he might be one of those to watch for this season.
el partido ante el Atlético de Bilbao aquí en casa. Bueno, todos los partidos van a ser complicados, eso está claro, pero bueno, la verdad es que el inicio de Liga va a ser exigente. Este partido que hemos sumado ya un punto, luego viene el Betis, te vas a Vallecas, ¿no? Luego pues ese partido en casa ante el Girona, que bueno, pues puede ser un poquito más asequible, y luego el Bernabéu, ¿no? Es decir, no sé un poco también cómo ves a medio plazo un poquito este inicio de Liga para el Real Mallorca. Pues bueno, es lo que he comentado un poco al principio, ¿no? Hasta los 3-4 partidos normalmente los equipos no suelen coger el ritmo de la competición, no suelen evolucionar, ¿no? Y entonces es muy importante que sobre todo en estos 3-4 partidos it is very important in the following 3 or 4 matches la mayor cantidad de puntos posibles, ¿no? La liga es muy to larga, try and gather as many points as we can, because it's a very long league, it's a marathon of a league. Y que te dan muchos puntos. You know, those, as we saw last season, good starts and gathering points then really give you a confidence boost when things get tough in the middle of the season. And I follow what Bataglia says. They know what they have to improve in certain aspects. Today's point is a really positive one because we are playing against quite a difficult rival. But we do need to improve in several aspects, and everybody knows that. The players today know that, the players on the bench know that, and that's going to be the aim of the team. Well, don't get too comfortable, Juanjo, because you do know that we did make things difficult for you at one point with those audio difficulties. Sí, la verdad es que mi entorno más cercano lo sabe, porque hay veces que me quedo con cara un poco rara, pero disfrutando, Dani, eso es lo importante, sabes que yeah, it's never mind that, because it is really, really nice to be back. You know how I live and breathe football and Mallorca, so you know, it's in my blood, it's in my heart, and it's really nice to be back here and be able to keep supporting, keep taking part in these matches. You know how when the cameras are on, I do try and remain my composure, but I do become a bit of a hooligan, of course. But when you do feel as passionate about it, it's difficult not to. Well, we think you're pretty well behaved. Well, I mean, I am a bit rusty now after having been away for several months, but I definitely feel it feels good to be back. Sí, sin duda. Bueno, pues Juanjo Dobla, gracias evidentemente por haber comentado este partido con nosotros. Estarás con nosotros siempre que te sea posible. Bueno, a ver si pues ahora os podemos contar, ¿no? Esa primera victoria, ¿no? La verdad es que de momento, pues primer punto, igual que el año pasado, pero bueno, esto, como decía Bataglia, ¿no? Recién acabamos de empezar, que le gusta decir a él, y esto va a ser muy largo. As Bataglia was saying, though, we have just begun. Encantado, y nos vemos el sábado que viene y conseguiremos los 3 puntos, ¿vale? Un abrazo. Muy bien. So, yes, we'll see you next week, Danny, and let's get those 3 points next week, without a doubt. So that's Juanjo Doblas there exiting today, and we're just we'll be awaiting. We've heard from Rodrigo Bataglia already, and we will be hearing from several more players soon, and then we will be hearing from the press conference from Javier Aguirre later on. El equipo, bueno, pues va a regresar, ¿no? Después de este partido hacia Palma, y mañana, pues bueno, pues evidentemente ya preparar la semana y ese partido del sábado, ¿no? En casa ante el Real Betis, el estreno de la temporada en el Visi Mallorca. It will of course be the team de la nueva tribuna que bueno, pues os iremos contando un poquito cómo va evolucionando todos los próximos días, como hemos venido haciendo, y bueno, pues deciros, ¿no? Que en marcha está pues ese partido que ha arrancado a las 7:30 de la tarde. So the other match is underway, which kicked off at 7:30 this evening, which was the Betis Getafe versus Atletico Madrid. And we're going to go and hear from Javier Aguirre, who is with Victoria right now. Hola de nuevo, Dani, ya nos acompaña el Mister Javier Aguirre. Yes, hello again. We've got Javier Aguirre with us. Good evening to you. Un gran estadio con un gran partido del Mallorca. So, good point in a difficult stadium, and it's a good result for Mallorca. Yeah, I mean, half the work is still there to do. We need to have the ball for a longer space of time.
creernos en nuestras posibilidades, salir un poquito de tan atrás que estuvimos casi todo el partido y no jugar a... We do need to move forward quicker in the match. O un corner, un error personal, pero me voy contento, es verdad. A medida que iban pasando los But minutos, it is true that I'm walking away today quite satisfied. sobre el verde, que iba teniendo más el balón y que ya no It did seem that as the match went on, Mallorca was becoming more comfortable on the field, and it was ended up being very balanced in the end. El rival se va minando anímicamente porque no encuentra la puerta, no encuentra el gol. Yeah, I think they, as the rivals, became frustrated slowly but surely because they weren't finding the goal, and we were getting encouraged on the other hand. Hicimos un partido acorde a las circunstancias del equipo, acorde al rival. I think we did a match today that was adequate against the rival and the circumstances that we were in. Sí. Bueno, el trabajo defensivo compete a todos. No, sería muy injusto no decir que no defienden los puntas o los volantes no trabajan. Y el trabajo ofensivo también debe ser competencia Well, I mean, de todos. it's very difficult to say who did better today, but Rajkovic did an excellent job as a goalkeeper today. There's no denying that. Necesitábamos. Es un buen compañero de vestuario, aprende rápido. He adapted really quickly, which is what we needed. He's great in with the guys, and he's learning Spanish very quickly as well. So next week should be amazing because the fans will be able to be even closer than usual to the players. Yes, I think that proximity is something that we really need. It's going to be a very difficult rival, Betis. They usually remain in possession of the ball for a long time. So thank you very much there to Javier Aguirre. So we will be hearing from more people very soon. Sí, los protagonistas están llegando sin cesar. Tenemos ya a Copete. Buenas tardes, Copete. Buenas tardes. Bueno, me imagino que We've got Copete here with us now. So great. So it's your debut today, and you've got a very hard and well-deserved point to take home with you. Yep, everything worked out pretty well today. It was a complicated match, but I'm happy with the point. And thank God we're going to walk home with a point. So 90 minutes for you today. Even Javier Aguirre asked you whether you would be okay to stick out those 90 minutes, but I guess you were going to say, yes, I can do it and I can stick out those 90 minutes. Yeah, I mean, I really wanted to stick out today. I mean, we're still in pre-season kind of legs at the moment. I told the boss that I was going to stick it out, so then I just had to do it. So great coordination with the other two midfielders who are with Valjant and Raillo. So everybody seemed like they had to know where they were, where to go at every moment. Yes, with both of them, it seems like it's really easy to organize myself from the start. They are, obviously they've got loads of experience, and they... And I'm really happy with all of the team's performance, to be honest. Otro rival con mucha entidad, me imagino que ganas de presentarte frente a la afición bermellona que todavía no te conoce, bueno, a través de los partidos de pretemporada y regalarle. So of course, I imagine you're really excited to do your official presentation in front of the Mallorca fans in the stadium next week. Yeah, I'm excited obviously to rest and then get right back into it and start preparing against our next rival, which is going to be very difficult. But hopefully we can get those 3 points at home. So there you go, Copete's words there, who debuted today for Mallorca with a great performance. Javier Aguirre y con José Manuel Copete, que efectivamente pues ha debutado, ¿no?, en primera división con el Real Mallorca y además pues con debut there for Copete with great mark, to be honest. De Martín Valjent y de Antonio Raillo, ¿no?, esa defensa que hemos visto pues de manera regular en la pretemporada y que ha empezado, ¿no?, también de inicio en este partido, primera jornada ante el Athletic Club de Bilbao. Vamos a escuchar la rueda de prensa en directo de Javier Aguirre aquí en el Estadio San Mamés. So we're going to go and hear from Javier Aguirre's press conference live. Sí, desde luego, siendo objetivos, creo que el rival tuvo
Objectively, I think the rival did a lot of things that could have helped them to beat us today. La pelota también, no lográbamos dar 3 pases seguidos. Pero a medida que fue pasando el tiempo nos fuimos The first half, we were barely able to do 3 consecutive passes. Peligro en el área rival, no es el partido ideal. But I think towards the second half, we were able to instill the fear in them slightly. I mean, it wasn't an ideal match in any sense. Pero bueno, para empezar no está mal, el equipo se refuerza, el equipo. But it's not a bad start at all. You know, that's encouraging for the team. Juntamos ahí a 11 valientes y salimos al campo con ganas de hacer algo bueno. But yeah, we put together 11 really brave players today, and we went out there fighting. Well, I don't know if that was Rajkovic's the match of his life, but it was a great performance from him today. Estos estadios tan grandes, con estos rivales tan grandes, si no tienes fortuna, pues te puedes llevar una buena vapuleada. Y hoy tuvimos fortuna, efectivamente. Entonces, y Rajko hizo un buen trabajo, es un chico que cayó bien en el vestuario, que rápidamente intenta hablar castellano. Yeah, he's trying with all his might to learn Spanish really quickly. He's settled in really well in the changing rooms with all the other players. Se va a equivocar como todo mundo nos equivocamos, a comer algún gol como todo mundo sucederá, es inevitable, pero si el chico mantiene esa conducta, he's going to concede goals at some point, but he just does need to seguirá creciendo. Aquí adelante Elena y luego el compañero de detrás. Sí, Mr. Elena García del Diario de Mallorca. Ha dado la sensación que durante todo el partido el Mallorca le ha costado. So it gave the feeling that Mallorca was struggling to reach the goal and they were very far away. ¿Que le ha impuesto el Athletic o un problema cree del equipo? So do you think that's a team's problem or was it a consequence of the rival's skill? Evidentemente, ya lo dije en la primera parte, cuando recuperamos balón no encontrábamos 3 pases seguidos. Well, I did, yes, as I was saying, when we recovered the ball, we weren't able to drive it then into the rival's goal, that's for sure. De traer la pelota de un lado a otro, lo habíamos entrenado, sabíamos que en ese ida y vuelta no nos convenía, el Atlético juega muy bien a esas transiciones y se vio, nos superó ampliamente. Pero bueno, creo que en la medida, lo dije, en la medida que fue pasando el tiempo, nos fuimos asentando más, crecimos un poquito con el balón y fuimos capaces de llegar un par de veces. However, I do think that we grew with the ball as the match went on and we were able to send it towards the ¿Qué impresión te ha dejado el Athletic? the other rivals. De Europa, ¿le ves ahí arriba el Athletic? Sí, claro, siempre. Es un equipo que aquí hoy tuvo mala fortuna. So do you see Atletico Bilbao staying at the top of the league? Tiene un equipo compensado, tiene un Yeah, of course I do, yeah. Es un gran extranjero mister y tiene muy buenos jugadores, por lo tanto hoy fue un día de estos que no te sale nada o que no entra la pelotita, pero siguen jugando así con esa intensidad que seguro con la cantera que tienen. Este es un equipo que está, por supuesto, diseñado para. Of course, I mean, with the players that they've got up and coming, it's absolutely designed to always be in the first top 10 of the league. Buenas noches ya casi, mister. Enhorabuena por el punto. Yo quería hacerle 2 preguntas. La primera, pedía un paso adelante, ¿no?, de algunos jugadores. Sí que menciona a Kang-in y a Grenier. Hoy han sido titulares, han jugado casi todo el partido. So Kang-in and Grenier played today. They played almost the whole match. So do you think they stepped forwards and stepped up today? Son más de balón que sin balón. Trabajaron bien. Yo creo que eso, yeah, they're definitely more the kind of players to be with the ball than to be without the ball. Intentó por lo menos. A Clem le costó un poquito más su tema físico también. Él está trabajando. I think Clem struggled a little bit more today. He's working on his physical characteristics. Su tema físico, que él cuando está fuerte y físicamente está mejor con la pelota, pero sí estoy contento con ellos dos, sí. Pues quería preguntarle también. But I am happy with both of them. No sé a qué se debe, si es que confiaba en los que había sobre el césped o no veía alternativas en el banquillo. So there were lots of changes towards the end. But you took quite a long time to make those changes. Yeah, of course. I mean, we had loads on the bench, but I really trusted my decisions on the pitch today. You know, you should only change when you think that something's not working or when you think that a change is severely needed.
que lo entendió la FIFA o quien fuere, que nos deja hacer 5 cambios. You know, with the 5 changes that we get given to us by FIFA, because obviously 3 used to be very limited amount and 5 is a good amount. I don't really look at the clock to see when I'm making the changes. I'm looking at the performance. I'm looking at how exhausted the players are or not. And I thought that they had more to give, and I squeezed them and pressured them until they couldn't do it anymore. Bueno, pues hasta aquí la rueda de prensa de Javier Aguirre, el entrenador del Real Mallorca. Vamos a buscar So that is Javier Aguirre's press conference there. We've got one more protagonist to speak to us in our with our colleague Victoria. Pues sí, Dani, estoy con otro protagonista del partido de hoy. Se trata de uno de los grandes hombres del partido que ha firmado una brillante actuación, Rakovic. Yes, so we are with Rankovic here, who had an excellent debut today. Your first match with Real Mallorca in Liga, your performance was very great. How did you feel? I feel good for the first match. It was very nice to play, and it was very difficult to play here. But in the end, we take important point for us. What did you think of the stadium and the crowd? I think the atmosphere was nice. And it's good for the home team that give a lot of push and opportunity to attack and this, but in the end we close everything and we take a point. The next rival is Betis. It will be your first match in your stadium, in Visit Mallorca Stadium. What are your thoughts on it? Yes, it's going to be again a big and difficult game. I'm happy that we're going to play at home to meet our fans at our stadium, so it's going to be difficult, like I said, and can't wait to Saturday to start the game. Thank you, Rakovic. Hasta aquí las palabras de Rakovic, uno de los grandes hombres del partido que ha firmado grandes. So Rakovic was one of the most important players of the match today. Gracias, Victoria. Bueno, Rakovic, la habéis escuchado, que no entendáis inglés, pues bueno, ha dicho en la primera respuesta que está muy contento, evidentemente, por este debut con el Real Mallorca, que no era un partido fácil, pero que este escenario, ¿no?, pues era realmente bonito, un gran partido para él. Está contento, ¿no?, el portero serbio del Real Mallorca. So yes, we're just translating that interview there for those people who do not understand English and are watching the Spanish version. Le permite al Mallorca sumar ese punto y con ganas, ¿no?, en esa última respuesta de debutar ya en casa ante su nueva afición en el Visit Mallorca Stadium. Bueno, pues hemos escuchado a todos los protagonistas, lo hemos analizado, así que ponemos ya el punto y final aquí desde el So that is it from us today. Agradecer al Athletic Club el trato que nos habéis pensado, que siempre es excepcional, y ese empate, ese primer puntito que el Mallorca se lleva ya en su casillero en esta nueva temporada en Primera División en la Liga Santander, el curso 2022-2023. So that is 1 point for the first round of the league for Mallorca in this La Liga 2022. We'll be back with you on the weekend in the new part of the stadium in Mallorca, and we'll see you then for the match against Betis at home. Thank you very much for watching. We'll see you next time.